Mneke wa CUF, na watatu ni ndugu Mashaka Halfani Ngole wa CUF. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wako 6. Wa kwanza ni ndugu Ansar Abubakar Kachambwa wa CCM. Wa pili ni ndugu James Kinyasi Milia wa CCM. Wa tatu ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe wa CCM. Wa nne ni ndugu Adui Saif Kondo wa CUF. Wa tano ni ndugu Muhammad Msham Gulangwa wa CUF, na wa sita ni ndugu Thomas Malima pia wa CUF. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza 3, kila mgombea ataruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa bunge ili kujieleza mbele ya wapiga kura ambao ni waheshimiwa wabunge kwa kutumia lugha ya Kiingereza na kujibu maswali yatakayoulizwa na wabunge kwa kadri ya idadi itakayoelekezwa na Mheshimiwa Spika. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya pili na ya 3 ya nyongeza 3, baada ya wagombea kujieleza, kila mpiga kura atapewa karatasi ya kura na atapiga kura yake. Kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 4 ya nyongeza 3 inatoa mamlaka kwa spika kuelekeza kura ngapi zipigwe katika kila kundi. Hivyo, endapo mpiga kura atapiga kura pungufu au zaidi tofauti na maelekezo ya spika na kama ilivyofafanuliwa katika karatasi ya kupiga kura, kura hiyo itahesabiwa kuwa imeharibika. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, kwa mamlaka aliyopewa na kanuni ya 12 kanuni ndogo ya kwanza ya nyongeza 3, Mheshimiwa Spika atateua wabunge wawili, ambapo mmoja ni wa kutoka chama tawala na mmoja kutoka chama cha kambi ya walio wachache, ili wawe wa mawakala wa wagombea wote kwenye zoezi la kuhesabu kura. Mheshimiwa Spika, sasa naomba tuanze zoezi letu kwa kwanza kupokea maelekezo yako kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa kila kundi, kisha wagombea waitwe mmoja mmoja ili kujieleza, kuulizwa maswali na taratibu nyingine zitaendelea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu wetu wa bunge kwa maelezo ya ufasaha kabisa wa namna zoezi letu litakavyoendeshwa na namna lilivyoendeshwa mpaka tumefikia siku ya leo hapa. Waheshimiwa wabunge, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kupata maelezo ya msimamizi wa uchaguzi, sasa ninatoa ufafanuzi kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa mujibu wa kanuni ya 11 fasili ya 4 ya nyongeza ya 3 ya kanuni za bunge za mwaka toleo la Juni 2020 na nyongeza ya 3 ya kanuni za bunge za mwaka 2020. Kanuni hii inaelekeza kwamba spika pamoja na mambo mengine atatoa maelezo kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa makundi yote ya uchaguzi kama yalivyotajwa na msimamizi wa uchaguzi. Kwa kuzingatia majina ya wagombea yaliyowasilishwa na kila chama kwenye makundi husika na ili kupata uwakilishi uliowekwa, kila mpiga kura atatakiwa kupiga kura ya siri kwa kuchagua majina 9 tu ya wagombea anaopenda kuwachagua kwa utaratibu ufuatao. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Kila mbunge atawapigia watatu. Katika wagombea 6 unapiga kura 3. Kundi la pili B, wagombea wa Zanzibar wapo 5. Kila mbunge atawapigia 2. Kura 2 kati ya hizo 5. Kundi C, wagombea kutoka vyama vya walio wachache bungeni wapo 3. Kila mbunge atampigia 1 kura. Kwa hiyo utapiga kura 1 kwenye kundi C. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wapo 6. Kila mbunge atapiga kura 3, yani atawapigia wabunge 3 au wagombea 3. Aidha, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi na namna ya kupiga kura hizo zitaoneshwa kwenye karatasi ya kura chini ya kundi husika. Esther Matiko, Mheshimiwa Hawa Bananga, msikilize maelekezo.
mpiga kura ambaye kwa bahati mbaya ataharibu karatasi yake ya kupigia kura wakati zoezi la kupiga kura likiwa linaendelea, anaweza kuirejesha karatasi hiyo iliyoharibika kwa msimamizi wa uchaguzi na kupewa nyingine badala ya hiyo iliyoharibika. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo haya, sasa tuanze zoezi letu la kuwaita wagombea ili waweze kujieleza na kuomba kura, na waheshimiwa wabunge kupata fursa ya kuwauliza maswali kama yapo ama kama yatakuwepo. Waheshimiwa wabunge, sasa tutaendelea. Katibu. Ndugu Angela Charles Kiziga. Karibu sana ndugu mgombea Angela Charles Kiziga. Sasa waheshimiwa wabunge, kwa sababu kanuni zetu zinatutaka tuendeshe zoezi hili kwa Kiingereza, kwa hivyo nitatoa fursa kwa mgombea wetu kujieleza kwa Kiingereza, na ninyi kama mtakuwa na maswali mtapewa fursa ya kuuliza kwa Kiingereza, na huo ndio utakuwa utaratibu. So I will take this opportunity to welcome you to the Parliament of Tanzania. And now you're given an opportunity to talk to the House, because these are the voters for the position that you're vying. Please close to the podium and ask for the votes for 3 minutes. And then members will be given a chance to ask you questions if they will have some. Please. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to stand before you and to stand before this House of Assembly. Madam Speaker, before I proceed, allow me to salute you as the Speaker of this Assembly. Allow me also to salute Honorable Prime Minister, who is the government leader of this Assembly. Allow me also, Honorable Speaker, to salute Honorable Ministers who are present here today and Deputy Ministers who are present here today, but for those who are available. Madam Speaker, allow me also to salute both Honorable members of this Assembly, 366 members from the ruling party Chama cha Mapinduzi, and 19 members from opposition, for those who are present today, Madam Speaker. Allow me also to recognize honorable members from ACT Wazalendo, 4 of them, but for those who are available today, and 3 members from CUF, for those who are present here. Allow me also, Honorable Speaker, to recognize Honorable Attorney General, my brother Felesh, who is also part of this Assembly. Madam Speaker, after that short recognition, allow me to salute you all in the name of Almighty God. Assalamu alaikum. Madam Speaker, allow me also to introduce myself. My name is Angela Charles Kiziga, aged of 49 years, Madam Speaker. I'm an adult, I'm matured, and I'm both matured, Madam Speaker, to stand and represent you to the East Africa Legislative Assembly. But I'm also, Madam Speaker, matured enough in diplomatic matters and also in political matters. Madam Speaker, I just want to assure you that I'm capable enough to stand and defend national interest to the East African Legislative Assembly.
I want to assure you also, Madam Speaker, in this House today, that I'm multifunctional, I'm visioned, I'm committed, I'm well committed to my country, and I'll be able to stand, to defend, to protect my national interests as priority number one to the East African Legislative Assembly. Not only that, Madam Speaker, I'm also very loyal to my country. I want to assure you, Madam Speaker, that I'm well determined, and I want to assure you also this House. 2012, when I stood up here, same house, same place, I asked for your votes, Madam Speaker, in this House, and you voted for me, and I became a member of the East African Legislative Assembly. During my tenure, I was privileged to be a chairperson of a committee called Communication, Trade and Investment. I'm proud to stand before you, Honorable Speaker, in this House to inform you that the OSBP, One-Stop Border Post, that was my bill which started during my tenure, and I made sure, because it had an interest part of my country, I was managed to make sure that bill was attended by 3 members of that country during that time, Tanzania, Kenya, Uganda, and Rwanda, and it became a law, and that's why we can see today our roads are well secured, our roads are well protected. Thank you so much. Thank you so Having much. said that, Madam Speaker, Thank you so much. Thank you so much for your explanation, and I think the members of parliament have already heard you and they have understood you. Now I will ask them if they have any questions for you. I will be recognizing the members who will be standing if there are any questions. I don't see any question. Okay. So, Angela Charles Kiziga, thank you so much for coming. The members have heard you. Madam Speaker, Go last word, 30 seconds. Madam Speaker, I thank you once again, and I humbly ask for your votes. I humbly ask for both members from opposition side and from the ruling part, and honorable ministers, and my brother, Honorable Felesh, to vote for me so that I can represent you to the East Africa Legislative. Thank you so much. I beg. Thank you. You can now go. Thank you so much. Katibu, tuendelee. Ndugu Nadra, anakuja mgombea wa pili kwenye nafasi ile ile ya wanawake. ndugu Nadra Juma Mohamed. Nadra Juma Mohamed, you're welcome to the House. Before you are the voters who are going to listen to you as you ask for your votes. And they will also be given a chance if they have any questions to ask you. But right now, you're welcome. You can use your 3 minutes to talk to the members of parliament and tell them what you want to tell them. Please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As introduced before, my name is Nadra Juma Mohamed. I'm a graduate from Mwalimu Nyerere Memorial Academy, where I earned my bachelor degree in Management of Social Development.
Honorable Speaker, honorable members of Parliament, I'm standing before you asking for your votes so I can represent my country in East Africa Legislative Assembly. If given the opportunity, my first priority will be to stand for the national interest, as it is something not to be compromised with. Secondly, I will be in the front line to emphasize that peace and harmony is maintained among the member states. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, I humbly ask for your votes. Thank you. All right, the members of Parliament who are the voters have heard you. Now, members of Parliament, please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So I'll give the members an opportunity if they have any questions. Thank you very much. There is none? Okay. Thank you so much. You can use 30 seconds to wind up. Okay. Haya, katibu ita mwingine. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Naomba aingize ndani ndugu Shogo Richard Mlozi. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Mgombea akishatoka, tukishamaliza kushangilia tutulie ili mwingine aweze kusikia kuingia ndani. Haya, katibu, mgombea anayefuata. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Shogo Richard Mlozi, you're welcome to the House. These are the voters who, if they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to ask for votes from the members, and members will be given an opportunity to ask you questions, if any. Please. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. I'm very humbled to stand before you this morning. My name is Shogo Richard Mlozi. I am a candidate for the position of Member of Parliament in the East African Legislative Assembly. I'm a seasoned expert in the tourism industry. I'm a senior lecturer, and I've had the opportunity to serve in various boards. Right Honorable Speaker and members, given opportunity to serve in this position, I'll do my best to put the interest of our nation before everything. Right Honorable Speaker and members, I'd like to talk to you about a number of areas that I'd like to put my interest in. The first area is business opportunities and investment. The existence of East African community has posed a very competitive environment for doing business. East Africa has a lot of potential from agriculture, mining, energy, infrastructure, and tourism investment opportunities. The focus here is on the areas where other partner states have direct stake.
From a business perspective, all businesses are linked to tourism industry, foreign direct investment, and shared trading and services. Right Honorable Speaker and members, I am very inspired and moved by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, our President's noble work in reviving our economy and opening up our economy to foreign and local direct investment through the Royal Tour program. These initiatives have had a very huge impact to our economy and has positioned Tanzania as a very competitive destination. The question is, how do we make that competitiveness sustainable? Also, the question is, how do people of Tanzania take advantage of those opportunities within the East African region? Honorable Speaker, given an opportunity to serve in this position, I will make sure we work on complementarity, cooperation, and protection of our national interests. Another area that I would like to champion is the area of women empowerment. Honorable Speaker and members. Dr. Shogo, your time is up, and I think the members have already heard you. Are there any questions to the contestant? Okay, there is a hand from Honorable Kingu. Thank you so much, Madam Speaker, to give me this opportunity to ask just one question to my sister Shogo. Honorable Speaker, I'm a little bit curious that Madam Candidate is one of the CEO of one of the most competent institutions in our country. I'm just asking, what value will she add when we endorse her today to become the representative of Tanzania to the East African Legislative Assembly? Thank you so much. You got 1 minute to respond to the question. Right, Honorable Speaker, I'd like to thank you, Honorable Kingu, for a very good question. First of all, I'm very grateful to have served as the CEO for 5 years. 5 years is a good number. This is the time for me to grow, and this is the direction I've chosen to grow. But as a CEO also, have been exposed to a number of opportunities that have given me different leadership skills. The first one, as a CEO, you have a vision that you need to share with your colleagues. In sharing your vision, you need to have different techniques on how they're going to understand and also support you in the implementation of that vision. In doing so, you need to have the lobbying skills, the negotiation skills, and networking skills. That's not only the case. As the CEO, you always have to make decisions which are tough. In order to make this decision, you need to be a critical thinker and to make a detailed analysis before you make any decision. Thank you so much. As CEO, I've had an opportunity to be in different platforms with different executives and diplomats. That has given me a sense of deep self-awareness to know what to say, when to say, and how to say it. Dr. Shogo, that's enough. Thank you so much. Members, I don't see any other hands, so there are no more questions. So thank you so much for the explanation you have given, and I'm sure the members of Parliament have understood. And please vote for me. Asanteni sana waheshimiwa. Katibu mwingine, ndugu Sonia Juma Magogo. Katibu, rudia, sijui kama amesikia. Naomba aletwe ndugu Sonia Juma Magogo.
Sonia Juma Magogo, you're welcome to the Parliament of Tanzania, who the voters, in this case, that you're a candidate for the IALA membership. So you will be given 3 minutes to ask for votes from the members, and also the members will have an opportunity to ask you questions should they have any. Please. Thank you, Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. In front of you is Sonia Juma Magogo, contesting for the post in East Africa Legislative Assembly. Academically, I have a master's degree in business administration from Mzumbe University. I also have postgraduate diploma in management of foreign relations from Center of Foreign Relations, Kurasini. I also have an advanced diploma in business administration and management from CBE. I was a member of Parliament, Special Seats, from 2015 up to 2020. And currently, I am a Principal Compliance Officer from NSSF. With that short introduction, honorable members of Parliament, I stand in front of you to ask for your vote, to ask for your permission. I am capable and I'm ready to represent my country in that regional integration. I am a trained diplomat. I will bring back positive results to our country. Thank you very much. Thank you so much. I think the members of Parliament have heard you. I don't see any members standing or raising their hands. So thank you so much, Sonia Magogo. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You're free to leave now. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Queen Juliet Lugembe. This side? Yes, please. Okay. Queen Juliet Lugembe, you're welcome to the House, and before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you are going to tell them. So you have 3 minutes to convince them to vote for you. Why do you want to become a member of the East Africa Legislative Assembly? Please. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Member of the Parliament, greetings of the day. My name is Queen Juliet William Lugembe, a Tanzanian who is ready and willingly to represent the country in East Africa Legislative Assembly. And hopefully my CV is already circulated to you all, and I'm a degree holder of ethics and development studies. Working with the community, it's my ambition that I want to look forward to.
coming to this task is to work together with all the Tanzanian communicate and having one team that can represent the country in East Africa Legislative Assembly. As a Tanzanian with thirsty of progress and development, I would like to represent my country to the East Africa Legislative Assembly as a true member of Tanzania with a spirit to work with the nation and my country, to go together with all what is said for our country and start together as one for the progress of our country. But also my vision is to work in both aspects, economically, politically, socially, and even in cultural integration, so that we can widen and go deep in the same issues, along with to improve the life of our citizens in different aspects, having the peace, securing the freedom of our country, and also work in terms of agriculture and trading in our country to improve in all aspects. And if possible, to have a tax exemption of all the cities, the members of the East African Community countries that are in the East African Legislative Assembly, to work together and have the same team for the growth of all together, and having that wide and probably to go further for our nation and fight together for all the benefits of our country without caring where we are from or which part that we are coming from, but we are all having to stand as one for the betterness of our country, our future, and the next generation that we are fighting for, to go together and having one team and one force for the development of our country. Thank you. Thank you so much. And I believe the members have had you. I don't see any member raising to ask you questions, so I think they are all comfortable and they have heard you. So thank you so much. Thank you so much. And lastly, I humbly request for your votes, all the members who are in here together, and you should use me well for the development of our country so that we can reach further and further in this unity that we are going to participate all together. Thank you. Thank you so much. You may now go. Thank you. Katibu anayefuata, ndugu Zainab Ham Abdu. Waheshimiwa wabunge, ngoja aitwe anayefuata. Waheshimiwa wabunge, ndugu Zainab Ham Abdu. Okay, so Zainab Ham Abdul, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and these are the members of Parliament who will be voting for you, should they be convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to express yourself before them, please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, good morning. In front of you, I'm Zainab Ham Abdul, contesting for the position to become a member of East Africa Legislative Assembly representing our country. Therefore, it is my mission to stand on my feet to serve our country and the East Africa community by representing the EAC views at large, including the following:
to mention but a few. Firstly, strengthening common markets and political stability among the East African countries. Secondly, stabilization of single customs administration system, for example, harbors, ports, industries. All of these should be put together so that to remove the separation or segregation between one country and another. Although I have 28 years old, a person with disability, yet I believe that I am the right person to fit to this position. Dear honorable members, I kindly request for your votes so that I become a country representative in East Africa Legislative Assembly. Thank you so much. May God be with us always. Okay, thank you so much, Zainab Ham Abdul. I don't see any member raising to ask you questions. I believe they have understood you. Yeah. You got 30 seconds to wind up and then you may take your leave. 30 seconds. If you have anything to say, then you can go. Members of Parliament don't have any questions. I again requesting humbling for your votes, honorable members. All right. Thank you so much. Thank you so much. You may now go. You may take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea kwenye kundi lingine. Wagombea sita wa wanawake wameshamaliza, na kati ya hao sita utachagua watatu, utapiga kura tatu. Tunaelekea sasa kundi B, kundi la wagombea wa Zanzibar. Katibu Dr. Abdullah Hasnu Makame. Dr. Makame, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the voters, in the event they are convinced with what you're going to say, which you have only 3 minutes to express yourself, but yeah, ask for the votes from them since you have indicated interest in going to represent Tanzania to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you very much, Right Honorable Speaker, for giving me the opportunity to address this August House and request for my votes. Right Honorable Speaker, I'd like to request your indulgence just for a few seconds to greet the August House in Kiswahili. And the greeting is to greet the honorable members of this August House. Shikamoni, waheshimiwa wabunge. Shikamoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoni. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Having said that, Madam Speaker, I am a member of the East African Legislative Assembly who was very fortunate to be elected by this August House in 2017. So coming here for the second time is an opportunity to me, a privilege which many people did not receive, Madam Speaker. So I'm very thankful to your House. I'm thankful to my
party, Chama cha Mapinduzi, for endorsing me with majority votes. Madam Speaker, during my tenure as a member of the East African Legislative Assembly, I served as the chairperson of the Tanzanian chapter for the first 2.5 years, and subsequently I served as which I'm continuing to serve as the chairperson of the Committee on Agriculture, Tourism and Environment and Natural Resources. These tasks are additional assignments that were given to me by my colleagues because they thought I could deliver some more work, additional work on behalf of them. So I did that work, and I'm quite sure, Madam Speaker, you never received any complaints. But also, during the tenure in the East African Legislative Assembly, we did some work. We did pass some bills. We did pass some, make some resolutions. But more also, we have some social activities, maybe in terms of games. And you know that, Madam Speaker, we participate. Thank you so much. They have heard it. They have heard it. And I'm not seeing any member raising up to ask questions, so I believe they have understood you. 30 seconds. Where? I don't see any hand. Okay, Honorable Abdallah Mwinyi. Thank you very much, Honorable Speaker. As Dr. Makame is a second termer, I didn't want to leave him, let him leave before he can answer a few questions. Dr. Makame, could you please explain to this August Assembly, what would you say are the fundamental challenges that you have faced during your first term of office, and what needs to be done to ensure that those challenges are alleviated? I thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You have to be called before you start speaking. Dr. Makame, please respond to the question. Thank you very much, Madam Speaker. This is a question asked to me by a member emeritus of the East African Legislative Assembly. He served for 10 years there. And it's a very good question, I would say, because in life you don't live without challenges. So we have some challenges, and specifically we had some challenges with regards to the integration of EAC, and we are looking at creating an environment that would enable the participation and the functioning of the private sector. That is a general issue, because we are seeing the challenges in business, much as the business people are doing business, but there are issues of non-tariff barriers. That's a general issue in the EAC. But in terms of us, also, Madam Speaker, with our the chapter, we need to have closer links with the National Assembly. I'm not saying that we don't have, but we'd like to improve the links with the National Assembly so that we have greater cooperation and report more frequently. That's, I think, the short response. Thank you so much. And the members, I think they have understood you. 30 seconds to wind up. Thank you much, Madam Speaker. Now, having said what I have said, the only thing which is remaining is to request your August House through you, Madam Speaker, but the members as well, and your own vote, Madam Speaker, the vote of the Right Honorable Prime Minister and my former Minister of Foreign, Honorable Dr. Ndubaru, and all members, because he groomed us while we were in the EAC. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata, ndugu Machano Ali Machano.
Ali Machano. Before you are the voters, and in the event they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to prove yourself to the members why they should vote for you. Please. Thank you very much, Honorable Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Tulia Ackson, Honorable Deputy Speaker of the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Musa Azan Zungu, Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Majaliwa Kassim Majaliwa, Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Honorable Speaker, member of the Parliament, in front of you is Mr. Ali Machano. I'm 34 years old. Currently, I will go officer Ministry of Blue Economy and Fisheries of the Revolutionary Government of Zanzibar. I'm working at Septemba main office. Honorable Speaker, I'm here in front of you because I'm running for the member of East Africa Legislative Assembly. Honorable Speaker, I have made decision to contest this post because I want to represent my country in East Africa Legislative Assembly. In respect to that, I want to air out various opportunities available in our country to the other East African member states. In addition to that, I want to strengthen the historical relationship between Tanzania and other East African member states. Honorable Speaker and members of the Parliament, I know the respect and position of our country in East Africa, Africa, and the world at large. I also know the respect and seriousness of the post I'm contesting for. And finally, I know the respect of this organ, the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania. I humbly and respectively promise you that I will never let you down. Please vote for me. Please invest, Honorable Speaker and dear members of the Parliament, I kindly request you, invest your trust to me. I will never let you down. I will never, ever, forever spoil the image of our country. Honorable Speaker, please, I ask you for your vote. Honorable Prime Minister, I honestly ask you for your vote. Honorable members from various constituencies, from Zanzibar mainland, Tanzania mainland, and Zanzibar, I'm asking for your vote. Honorable members of this Parliament, from special seats, CCM and others, I kindly request for your vote. Thank you so much, Mr. Machano. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. The members have already heard you, and I am not seeing any member rising up to ask you questions. And since you have already requested for the votes, you can use 30 seconds to wind up, and then you can leave. 30 seconds to wind up. Honorable Speaker, thank you very much. Going back to the respective country, I request for your vote. I confidently promise you that you will never, I confidently promise you that you will never regret your decision you are going to make. Thank you very much. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata, ndugu Anderson Ndambo. Mr. Anderson Emmanuel Ndambo, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the members of Parliament who are going to vote for you when they are convinced that you can represent the country well at the East Africa Legislative Assembly. You have got 3 minutes to prove yourself to the members. Please. Thank you, Honorable Madam Speaker. Thank you, Honorable Prime Minister. And thank you, Honorable members of this Parliament. Ladies and gentlemen, good morning. First of all,
I would love to express my deep, sincere gratitude for me being part of this election process. As for me, this reflects the ideas of youth empowerment, deepening and widening democracy values in this country. Honorable members, tracing back the history of East African community since 1948 until 2000, when the current East African community was re-established, through its falls and rise, there is one great lesson we got, that economy was the major primary reason for the establishment of East African community, and probably most in the rest of the regional integration around the world. And this is because, members, most countries, especially in Africa, have been struggling to overcome the challenges of small market, lack of technology, scarcity of resources, and probably in the modern world, the new trend of international aid, which prefer mostly the regional development project instead of individual state development projects. Meanwhile, members, East African population has been projected by International Monetary Organization to reach to 592 million of people by 2050. That means 25% of the entire African population will be dwelling in East Africa. On the ground, AEC members are struggling while facing the high increased rate of unemployment, which mostly affecting the young people who are projected to reach to 70% by 2025. The above analysis suggests something very concisely, that if we keep and continue thinking as an individual state rather than a regional bloc on addressing issues affecting our people, then we should be prepared for the wars to come. Honorable members, we have issues in politics. Political intra-conflict between member states, likely Uganda versus Rwanda, Rwanda versus DRC Congo. We have a very huge gap of democracy standard values in East African members that affect the unification and jeopardizing the dream of East African Federation. And that affect the performance and implementation of protocols on place we have currently in pushing trade cooperation between members. Honorable members, I understand Dambo. I have been so much. Thank you so much. Thank you so. Thank you. The members of parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. Oh, there is a question just behind you. Honorable Nusrat Hanje. Thank you, Madam Speaker. Mr. Henderson, I remember back in high school when you were the Speaker of the student government in Benjamin Mkapa, and I was the Vice President of Benjamin Mkapa student government. What are you telling your fellow youth when you become a member of East African Legislative Assembly? How are they going to benefit from you as a young person being a member of East African Legislative Assembly? Thank you. Okay, you got 1 minute to respond to the question. Thank you, Madam Nusrat Hanje, for the very great question. I understand the statistics shows the population of East Africa, the more we go, youth are constituting to 70% of the entire population. It means, it also, I believe, this is a very huge platform that will give me a chance to explore and push the agenda that affect the development of youth agendas that will affect it in a different aspect, economically and socially and political angles. Thank you. Thank you so much. There are no more questions, so 30 seconds to wind up, and then you may go. Again, honorable members, Anderson Dambo, my name. I believe I can be the right person. I've got capabilities to protect and promote the interest of our country for the development of East African. Please, I'm asking again to vote and elect me to be a country representative to the East African Legislative Assembly. Thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. You may go. Thank you so much. Katibu anayefuata ndugu Husna Mohamed Abdalla. Husna Mohamed Abdalla.
Ms. Husna Muhammad Abdallah, you're welcome to the House. Whose members are going to vote for you when they're convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to convince the members why they should vote for you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you so much, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable dear members of Parliament. As I introduced by Madam Speaker, my name is Husna Muhammad Abdallah. I'm 39 years old. I am degree holder of procurement and supply management. I'm standing here as a candidate of East Africa Legislative Assembly, as we know that East Africa Legislative Assembly is the one among the organ of East Africa community which faced by some challenges. And so we have to select the smart person who have the ability to solve that challenges. And I ensure you that I am smart. Honorable Speaker, because of the time, I want to explain more about these challenges because I have the great idea that I'm going to establish when you give me the chance to be a member of East Africa Legislative Assembly member. It's about free market. Honorable Speaker, this time, I think time is enough for Africans to send our money abroad unless they are manufacturers. We have to establish our trade center in our zone right now. We have the good location. Unlike West Africa, East Africa can receive directly from manufacturers. So we have good location. We have the port. We have the opportunity to control the business within all Central Africa countries and East Africa countries and almost of the countries among a whole Africa continent. Thank you so much, Husna. Thank you. The members of Parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. So you got 30 seconds to wind up, and then you can leave. You're given 30 seconds to wind up and then you can go. Thank you so much. I'm asking you kindly your vote for Husna Muhammad Abdallah. Thank you. And thank you so much. You may now go. Thank you. Katibu anayefuata, Engineer Mohamed Habib Mnya. Mohamed Habib Mnya, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters, so if they're convinced, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to convince them why they should vote for you. Please. Right Honorable Madam Speaker, Right Honorable Prime Minister, Honorable members of this august House, ladies and gentlemen, good morning. My name is Engineer Mnya. At the moment, I'm a member of IALA 4, who is completing my tenure by 17th December this year. I stand before here humbly to ask for your vote. I'm contesting
for the second time, for the two main reasons. One, that if you elect me to be there for the second time, I'll be increasing the institutional memory from the members of United Republic. But secondly, in this integration, the two remaining pillars are very tough ones, which are the monetary union and political federation. From my experience, we really need political tolerance and experience for these two remaining pillars. I therefore requesting your vote in order that I can be the one of the members from United Republic. Honorable Madam Speaker, the system which has been introduced this time of being allocated with the group of ruling party somehow is a new one. I would like to declare openly that if the voting arrangement is interfering with my colleague of Zanzibar vote of CCM, don't vote for me. But if the voting arrangement is enabling us or enabling you that the one slot giving to the opposition, then please vote for me. Honorable Madam Speaker, I wish to join EALA 5 in order that I'll be among the one who will be helping the United Republic, because really in order to save the treaty. Thank you so much. The members of Parliament have heard you. Thank you so much. And I'm not seeing any member of Parliament raising up to ask questions. Okay, there's one. There are actually two questions. So we will start with Professor Sospita Mhongo. Good morning, candidate Mnya. You are one of the senior members of Parliament in the community. The world is creeping into recession. How would you use the African community as one of the economic vehicles to take Tanzania out of this untold economic recession? Thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You wait until you're called. That's when you start responding. Thank you. So, yeah, please respond to the question. Thank you. If I understood very well your question, that in EALA there is this EPA, we have this tripartite whereby all economic issues are under special discussion in cooperation with all members of partner states. So what we will agree, that will be for the benefit of Tanzania. At the moment, only Rwanda and Kenya have signed, but still there are some problems in order that we can sign all of us, all partner states, and then that we can benefit from EU. Thank you so much. There is a second question from Honorable Emmanuel Mwakasaka. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to ask Honorable Engineer Mohamed Mnya. One of the key elements to convince someone to vote for you is public relations. In this aspect, since you have been elected last time, can you convince any of these public relations concerning how you have achieved in your work, convincing us so that we can
give you another chance to present us in EAR. Okay, yeah, you're given a chance to respond. 1 minute. Yeah, if I understood him very well, the public relations is one of the issue as members of EALA, but also under collaboration of our foreign affairs. So we normally do things in a teamwork. So the whole teamwork of Tanzania, if there is something which needs to be done, we normally convince each other, we discuss together, and then we go for what we have agreed upon. Thank you so much. That was the... There's another question from Honorable Joseph Kashek Musukuma. Thank you. Thank you, Madam Speaker, for giving me this chance. Ms. Samia, I want to ask you one question. Where are you? What did you do? What did you do for last 5 years? Yeah, I think you have heard his question. Okay, honorable members, please hold on. Yeah, did you hear his question? Did you hear his question? Did you hear his question? No, madam. Okay, members of parliament, please come down. Let's hear Honorable Musukuma. What did you do for last 5 years? Okay, so okay, I'll help you. He's asking what did you do for the past 5 years? That's his question. Okay, you're still showing signs that you haven't heard. Did you hear me? Can you ask okay, members of parliament, let's give him a chance to respond. Members of parliament, let's give him a chance to respond. Okay, let me repeat his question. Please listen to me. He's asking, what did you do for the past 5 years? That is his question. Thank you very much. Well, for the past 5 years, the main work of the Legislative Assembly, their works in committees, their work in the Assembly. We have passed a lot of bills. We have done a lot of oversight. There are a lot of things. Even I have passed some motions. So there are a lot which I have done for the last 5 years. And all other things, it depends on the group of other colleagues. There was one very crucial bill from one member of the Kenya, private bill, whereby we managed to stop, because it was very bad bill from our country economically, it would destroy our customs. So one of the things which we denied together, those are the things which we did. Okay, thank you so much. There are no more questions. Now you're given 30 seconds to wind up. Then you may leave. Thank you, Madam Speaker. I'm standing before here humbly to ask for a vote. But I'm repeating again, if those votes are interfering with my colleague vote of CCM Zanzibar, don't vote for me. But if those votes are enabling you to vote for the one vote of opposition, please vote for me. I thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. Katibu, waheshimiwa bunge, tunaelekea kundi la 3, kundi la wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni, na hapa tunao watatu. Katibu. Ndugu Ado Shaibu Ado.
Shaibu Ado, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and before you are the members of Parliament who you are standing there to convince them so that they vote for you to represent the country to the East Africa Legislative Assembly. And in that respect, you're given 3 minutes to do just that. Please. Honorable Speaker and honorable members of the Parliament, I salute you in the name and the spirit of the United Republic of Tanzania. And you know what to respond. As introduced, my name is Ado Shaibu Ado. I am humbly standing before you, honorable members, to kindly request for your votes so that I can represent our beloved country Tanzania in the East African Legislative Assembly. Honorable Speaker, honorable members, before I proceed, please allow me to express my pleasure and delight for stepping foot in this honorable Parliament, whose Speaker, one of the fine legal minds in Tanzania, Honorable Tulia Ackson Mwansasu, she was one of my lecturers at the University of Dar es Salaam a decade ago, where I graduated with a Bachelor of Laws. While at the University of Dar es Salaam, I remember Professor Paramagamba Kabudi, who is also a member to this house, together with Dr. Gaston Kennedy, who is serving us at the United Nations, taught us a new course called the East African Community Law. Its main objective was to prepare Tanzanian lawyers like myself to serve competently in the organs of the East African community, such as the East African Legislative Assembly, the East African Court of Justice, and the Secretariat. It therefore follows Ado Shaibu is academically prepared to serve for the role. Apart from my academic background, Honorable Speaker, Ado Shaibu is a true believer in Pan-Africanism. And I'm very happy that Dr. Bashiru Ali Kakulwa is also a member to this house. He can testify that we worked together, we volunteered together. A decade ago, we volunteered together at the Mwalimu Nyerere Professorial Chair in Pan-African Studies. And we proudly sang, Afrika Moja, Afrika Huru. I volunteered, served and dedicated my time in various Pan-African movements and platforms in East Africa and elsewhere in Africa. Thank you so much, Ado. My promise, if elected, is twofold. One, I promise that I will protect and defend the interests of Tanzania. Ado Shaibu, the Speaker is calling you. Wait a second. Thank you. The members have heard you. Now they'll have a chance to ask you questions if they have any. And I'm seeing 3 members who have just rose up. So I'll start with Constantine John Kanyasu. I thank you, Madam Speaker. Tanzania is the second largest country in East Africa, with the new coming in of DRC Congo. It is strategically located with potential competitive advantages. I want to know what are your agenda to push in East Africa to make Tanzania great? Thank you. Mr. Ado Shaibu Ado, you're given 1 minute to respond to a member's question. Thank you very much, Honorable Speaker. The main sector of economy in Tanzania is agriculture. And therefore my push will be to provide and to look for market for agriculture products from Tanzania. We have a lot of markets in East Africa.
So my priority will be market for agricultural products. Thank you. Honorable Mwanaisha Ulenge. Thank you, Honorable Speaker. My question to Ado Shaibu is as follows. The legal and institutional framework of EAC is not in line with our national one. Do you agree with that? And if it is yes, as a member of EALA, how are you coming to make sure Tanzania will harmonize at the same time we benefit with that? Mr. Ado Shaibu, did you understand his question? I have not heard that well. Please repeat yourself. Okay, I have said the legal and institutional framework of EAC is not in line with our national. Do you agree? And if it is yes, as a member of EALA, how are you going to make sure Tanzania will harmonize and at the same time we benefit? Thank you. Honorable Speaker. Wait, you have to be called before you speak. Now you have a chance to respond to her question. Honorable Speaker, as said before, I've been taught in East African laws. The East African community operates under international law. It has its legal framework and administrative framework. Legally, we have the treaty and we have protocols. Administratively, we have organs. We have organs in the East African community. So, the way I see it, there is a correlation between the legal and administrative framework of the community and the linkedness with the framework of the nation. For instance, one example. There is a direct link between the East African Legislative Assembly and this House. There is a link. Thank you. Thank you so much, Honorable Jessica Kishore. Thank you, Honorable Speaker. Mr. Candidate, the EU has criticized the construction of Uganda-Tanzania pipeline project. And we know that in East Africa this is a big project. What is your position on this? I am sorry, members, I'm going to rule that out as a question for the candidate. So I will let another member speak because that will be the third question. So, Honorable Juma, I think. I thank you very much, the Right Honorable Speaker, for giving me this opportunity. I would like to pose one question to the Honorable contestant. At times there occur contradiction between the jurisdictions of the member states and the ambience of the law establishing East African Legislative Assembly. When that happens, what would be your useful wisdom? Come again? I don't see a properly. I'm sorry. Okay. Okay. No problem. Just hold on. Can you please repeat yourself? I would like to pose one question to the Honorable contestant. Honorable Speaker, at times there occur contradictions between the jurisdictions of the member states and the ambience of the East African Legislative Assembly law. When that happens, and as a seasoned lawyer, what is your wisdom? When that happens, what is your wisdom? Okay, have you understood it? Have you understood it? I'm not sure if I got the question properly. Okay, wait a second. Since you said I was your teacher, I'm going to explain what he's asking. Yeah. He's asking when there are contradictions, and I think because we are used to teaching by examples, if there are contradictions between what this House wants and what the East Africa Legislative Assembly wants, in your wisdom, what are you going to do? Tanzania is a sovereign state. When the interest of Tanzania conflicts with the issues in the East African community,
my duty will be to stand and protect for the interest of Tanzania. That will be my wisdom. That's why in my motto, I said it categorically, our country first. Thank you very much. Thank you so much. So, because you have been asked 3 questions already, I'll give you 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you. Honorable Speaker, honorable members of the Parliament, I humbly, with profound humility, request for your votes. Thank you very much. Thank you so much, Elder Shaibu. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata, Jafar Saidi Mneke. Anayefuata ni ndugu Jafar Saidi Mneke. Mr. Jafar Said Mneke, you are welcome to the House, and before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to do for the position that you're vying. And you're given 3 minutes to convince them, please. Okay. Honorable members, let's listen to the candidate, please. Honorable Speaker, Dr. Tulia Ackson, the Honorable Prime Minister Kassim Majaliwa, the Honorable Members of Parliament, my name is Mneke Jafar Saidi, a member and a leader of the Civic United Front Kafu Chama cha Wananchi, a director of Foreign Affairs Policy in the Parliament of the Civic United Front. Also, I am a deputy chairman of the technical committee of the TCD, Tanzania Center for Democracy. Honorable Speaker, please allow me to thank Her Excellency Head of the State, Mama Samia Suluhu Hassan, for her good governance and the wonderful achievement in a very short time of her leadership. Honorable Speaker, also allow me in a precise way to thank Almighty God who gave me this opportunity to be here in front of you today. Without God, I couldn't be here this morning. Honorable Speaker, I'm a candidate of Oyala. I humbly request you to vote for me. If you will vote for me to be a member of Oyala, I'm going to capitalize on 3 issues. The first issue which I'm... Thank you so much. The bell has rung already. I'm going to let members who have questions, and I don't see any raising, so it means they have all understood you. And now you're given 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you so much. Okay. Honorable members of Parliament, the first issue I'm going to deal with is the national agenda. I'm going to send for national agenda. The second one I'm going to send for cooperation, economic cooperation in the political among the partner states.
And the third issue, I'm going to stand for gender mainstreaming. I need to see women participating in economic and political issues. We have an example here. Madam Tulia Aksoni, Speaker of this Parliament, is leading well the Parliament. We have example of Mama Samia Suluhu Hassan leading our country well. So women you can afford and lead in a very good manner. Thank you so much, Mr. Jafar Said Mneke. Thank you so much. You may now take your leave. Okay. Thank you. Katibu anayefuata ni ndugu Mashaka Halfan Ngole. Mheshimiwa Mkumbo, unamchanganya mgombea. Mr. Mashaka Halfan Ngole, you're welcome to the Parliament, and these are the members who are going to vote for you once they are convinced with what you're going to do as a member of the East African Legislative Assembly, should they vote for you. So you're given 3 minutes to convince the House why they should vote for you. Please. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, Dr. Tulia Ackson, Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Deputy Ministers, and the members of the Parliament present in this House. Honorable members of the Parliament, my name is Mashaka Ngole, a holder of a master's degree in business administration from Mzumbe University, a holder of a first degree of law from Zanzibar University, and the holder of a postgraduate diploma in legal practice from the Law School of Tanzania. Honorable members of the Parliament, I am also an advocate of the High Court and the courts below there too, and I've been practicing law for almost 10 years now. And therefore, I am conversant with the law-making process, which is a primary obligation of the East African Legislative Assembly. Honorable members of the Parliament, I am standing here before this House contesting for the post of a member of East Africa Legislative Assembly, as I believe to be a competent and a qualified person for that post. Honorable members of the Parliament, I pledge with my commitment that once I am elected a member of the Parliament, I will stand and defend the interests of our country on any matters presented to the East African Legislative Assembly. Honorable members of the Parliament, I also pledge to fully participate in the legislation of the laws of the East African Legislative Assembly, which are beneficial to our nation and without compromising to the national interests, to our national interests. Honorable members of the Parliament, lastly but not least, I commend all the efforts and the leadership of our President, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, towards the achievement of the first milestone of the East Africa Legislative Assembly, which is the Custom Union. Thank you so much. Thank you so much. The members of Parliament have heard you, and I can see a number of them raising up, but there are more than 3. So we will have Honorable Zainab Katimba, we will have
Honorable Olele Kaita and Honorable Musa Sima. Those will be 3. So Honorable Zainab Katimba. Thank you, Honorable Speaker. I just have one very simple question. Advocate Mashaka, can you tell this August House, can you give us an overview of what the East African Legislative Assembly is, when it was inaugurated, and who was the first speaker of the East African Legislative Assembly? Well, I will let you respond to the first question and overrule the 2 questions. The question asking about the first speaker and when it was inaugurated. So respond to the first one. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, member, for the question. Honorable Speaker, the East Africa Legislative Assembly is an arm of the East African community. Its purpose is to legislate laws. It was inaugurated in the November 2001. All right, thank you so much. I had mentioned Honorable Olele Kaita. I thank you, Madam Speaker, for the opportunity. My learned friend Mashaka, I'm going to ask you a very legal question. What are the statutory functions of the East Africa Legislative Assembly? I thank you. Mr. Mashaka, Ngole. Thank you, Honorable Speaker. The functions of the East Africa Legislative Assembly are in Article 49 of the treaty. The treaty which established the East African Community. Honorable members of the Parliament, the primary objectives or functions of the East Africa Legislative Assembly, first is to legislate the laws applicable within the East African Community. Second is to debate and approve budget for the East African Community. The other functions are to approve the audit report and other reports submitted to the East African Legislative Assembly and other matters presented before the East Africa Legislative Assembly. Okay, thank you so much. And we also had, I had also mentioned the Honorable Musa Sima. Thank you very much, Madam Speaker. Mr. Mashaka, you told us that you will defend our national interest. Can you tell us how? Mr. Mashaka Angola, you have 1 minute to respond to the question. Thank you, Honorable Speaker. In the Parliament, in participating to the Parliament of the East Africa Legislative Assembly, my role is to defend the interests of my country. Therefore, I will ensure all matters presented before the East Africa Legislative Assembly are well scrutinized so as to make sure that no national interest is compromised. Honorable members, you have already asked 3 questions, so I'm going to give you 30 seconds to wind up and then you can leave. Honorable Speaker, honorable members of the Parliament, I urge you to vote for me. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaenda sasa kwenye kundi la mwisho, kundi la 4, kundi la wagombea wa Tanzania bara. Katibu. Ndugu Ansar Abubakar Kachwambwa.
Mr. Ansar Abubakar Kachwamba, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters who are likely to vote for you, should they be convinced that, you fit to be a member of the East Africa Legislative Assembly? You're given 3 minutes to convince the House, please. Thank you very much. Honorable Speaker of the National Assembly, Honorable the Prime Minister, Honorable Ministers, and Honorable Members of the Parliament. My name is Kachwamba Ansar Abubakar. Please take note that I'm a zealot, a patriot, and compromising member of Chama cha Mapinduzi. Why am I contesting for this position? First of all, it is my right. Being a Tanzanian, mature, with enough exposure, educated, it's my right to contest for that position. Secondly, we are all aware that the duties and functions of the Member of Parliament are uniform all over the world. They are universal. They are known. You are the lawmakers. You are engaged in debates about national issues. You approve the budget. You supervise the government. You stand as an arm of the state. These duties are uniform all over the world. But purely, personally, the following will be the principles which will guide me in the execution of my duty and functions as a member of the Parliament. These are the principles which will guide me. Principle number 1, the national interest. Principle number 2, security of our region. Principle number 3, business. I would like to explain briefly on principle number 1, on the national interest. The national interest is a dynamic term. It depends on the circumstance. At one time, it could be a surge of refugees, it could be terrorism or anything. But once the event is defined as the national interest, then my duty starts there. What will be that duty? That duty will be with the spirit of the nation, with patriotism, to make sure that the national interest is protected, safeguarded, entrenched, deep-rooted, and uncompromised. And I'll be accountable for that. Thank you, Madam Speaker. Thank you so much. Okay, I'm only seeing one member who would like to ask you a question. Honorable Hadija Taya. Thank you so much, Honorable Speaker. I would like to ask the question to Mr. Kachwamba. What is your witness that can be a benefit to our country? I beg your pardon? I'm asking you, what is your witness that can be a benefit to our country? What is your witness that can be a benefit to your country? Is that witness or weakness? I think if I heard her correctly, she's asking about your weakness. Witness, so... Yeah, that's it. Well, okay, you turn this side. She's asking if you have any weakness. That's her question. So you can tell the House if you have any weakness. I don't have any weakness. Okay, members, that was the only question that a member had risen up to ask. Okay, so you're given 30 seconds to wind up and then you can leave. Naomba kura zenu za ndio. Asanteni sana. You can repeat the same thing in English. Please, I beg for your vote. May God bless you. Thank you so much. You may now leave. Thank you. Thank you so much. And katibu anayefuata ni ndugu James Kinyasi Milia. Ndugu James Kinyasi Milia.
James Kinyasi Milia, you're welcome to the Parliament. And before you are the voters who you have to convince that you are capable and able to go represent the country at the East African Legislative Assembly. So you're given 3 minutes to convince the House. Please, you have the floor. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, distinguished members of Parliament, good afternoon. My name is James Milia. I happen to be a lawyer, an advocate of the High Court of Tanzania. I happen to be a lawyer. Wait a second. When you're speaking, it's usually not easy to be static, but you have to try, pull a little bit the mic, and then address the House. Thank you. May I start? Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, distinguished members of Parliament, good afternoon. My name is James Milia. I'm a lawyer by training. I hold a master's degree from the University of Pretoria and the American University in Cairo. Honorable Speaker, may I at this juncture thank God, thank the leadership of CCM, and thank all of you, because it's for you that I'm a candidate today. Honorable Speaker, I'm humbled to stand before you with immense humility that you are here for a task to elect members of Parliament to represent our country in the East African Legislative Assembly. I believe in the EAC Assembly for a few reasons. One, it creates diversity, and diversity to me is strength and not a weakness. Two, it strengthens ties of brotherhood among and between member states. And three, it is legislative and oversight mandate. It does create an opportunity in the framework for economic and policy framework which Tanzania will benefit. Honorable Speaker, I'm privy of the role of a member of Parliament within the East African community, and I want to assure Tanzanians that all legislations passed in the EAC Parliament will and should reflect the interests of Tanzania at all times. Honorable Speaker, I want to assure Tanzanians through your Parliament that at all times and always I will stand up for Tanzania even if the sky was to fall. Honorable Speaker, I qualify for this position. One, because I'm a lawyer, I'm patriot, and also I got a training through this Parliament for 5 years to legislate. Thank you so much, Mr. Milia. The members of Parliament have heard you, and okay, there is one member of Parliament who has reason to ask you a question. Honorable Judith Kapinga. Thank you, Honorable Speaker. One amongst our interests as a country is to promote Swahili language to be spoken in regional blocks, including East African Community and Southern Africa Development Community and beyond. How are you going to further this interest? Excuse me, Honorable Speaker, I've not heard it well. Can she repeat it again? I'm sorry. One amongst Wait a second. Honorable Judith Kapinga, may you repeat yourself, please? Yes, Madam Speaker. One amongst our interests as a country is to promote Swahili language to be used in regional blocks such as East Africa Community and Southern Africa Development Community. So how are you going to further such interests? You have heard, Yana? Honorable Speaker. Wait a second. Have you heard the question? Yes. All right, please go ahead. Honorable Speaker, I thank you for the question. It's a great question, but one has to understand that I'm going to the East African Legislative Assembly
not really to represent my own personal views. If my country and the Foreign Affairs Ministry agrees that this is what you're gonna present to other nations, if they say it's Swahili today, Swahili tomorrow, I'm good to go, and I'll stand for that. But as a member of parliament from Tanzania, I will not take my own personal views, but views of my country. That's my question, if I understood her question well. Thank you so much. There is no other person standing to ask you questions, so I give you 30 seconds to wind up, then you may leave. Thank you. Honorable Speaker, distinguished members of Parliament, I'm before you. Please, I was among and in this floor, please give me the chance to serve this nation as an AC member of Parliament. Please vote for me. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. Dr. Ngwaru Jumanne Magembe, you're welcome to this August House, which is going to vote for you. And before you are members who are ready to hear from you, so that you convince them why you are, why they should vote for you. So you're given 3 minutes to convince the House. You have the floor. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, and Honorable members, my name is, first of all, good afternoon. My name is Dr. Ngwaru Magembe. I am a member of the East African Legislative Assembly who is completing his first term, which will end in December. Right Honorable Speaker, honorable members, it has been an honor and a privilege beyond any words can possibly convey to represent my country in the East African Legislative Assembly. And I would like to start, Right Honorable Speaker, by thanking this August House from the bottom of my heart, for the 5 years that they gave me trust to serve in the East African Legislative Assembly. I have been working tirelessly to repay that trust. I have been the most vocal member who defends our country, who promotes our country, who is tough on oversight to make sure that the taxpayers' money of the United Republic of Tanzania do not go to waste or are used negligently. Therefore, stand before you, Right Honorable Speaker and honorable members, to ask for another 5-year term. If I am given another 5-year term, Right Honorable Speaker, I have a few priorities. The first priority will be to ensure that the private sector of Tanzania benefits from the common market. As you know, Right Honorable Speaker, since 2016, our country has been recording a trade balance surplus, meaning that we are exporting into the region more than we are importing. It will be my duty to make sure that the countries that we are exporting to, I will advocate that we will remove all of the non-tariff barriers, the NTBs, things like unnecessary tax measures, unnecessary product health standards, and so forth. Secondly, I will continue to be tough on the issue of execution of the budget to ensure that the contributions from my country and the other 7 countries to the EAC budget are used judiciously and diligently. Thirdly, Right Honorable Speaker, I would like to promise the honorable members that I will continue to give them feedback, continue to be close to them, because, honorable members, without you, there can be no me. Bila nyinyi. Thank you so much. Hamna mimi. Thank you so much.
There is only one member standing to ask you. Oh, there are two. So we have Honorable Jerry Sla, followed by Honorable Kibongala. Thank you, Honorable Speaker, or rather Right Honorable Speaker, for giving me this opportunity to ask one question to Honorable Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. I'm quite impressed, not only for your strong and credible presentation you just presented to us, but also for your pronounced academic qualification to a young age. And I'd like to ask you one question. When you are elected to represent us on 2017, East African Community had 5 member states by then. Currently, we are aware that South Sudan and Congo have joined the East African Community, and with the current government investment in infrastructure, be it the standard gauge and the port project, which will increase the haulage of goods in this country, how are you going to cement our footprint as the member of the East African Community on the biggest market of trade in the Congo as the new member of the East African Community? Thank you. Dr. Ngwaru, please, you have 1 minute to respond. Thank you, Right Honorable Speaker. That's a very good question. In truth, we are competing with the Northern Corridor from Mombasa through Nairobi, Kampala, and then down towards the Congo. But I'd like to tell you, Honorable Jerry Sla, that our Central Corridor has been constructed cheaper. Our SGR railway is cheaper, and we will be very competitive once it's operational. And I don't see how. There is no way that the Congolese business people, who we are, of course, willing to use our Central Corridor. Our Central Corridor is cheaper, it's shorter. We will be very competitive, Honorable Jerry Sla. I don't want to say too much more in case I step on the toes of the Executive, Honorable Prime Minister, and the Minister of Foreign Affairs. That's a very good question. Thank you so much. Honorable Dr. Kibongala. Oh, sorry, I also forgot, because the candidate has only 1 minute to respond, so you have to try and be brief to your questions. Please. Thank you, Right Honorable Speaker. I would like to ask one question to the contestant, Dr. Ngwaru Magembe, and that is, Honorable Ngwaru Magembe, the world today is faced up with 3 most important challenges, which are environmental degradation, the threat to food security that is posed by environmental degradation, and the third one is the high rate of unemployment amongst the youth. I would like to ask you, if you are elected as a member of IALA, how are you going to foster the IALA as a constituent body of the East African community towards finding solutions of these 3 most important challenges? And what is your take? Well, only one, please. Only one. He has only 1 minute to respond, and you have already asked environmental issues and youth unemployment. So I don't know which one of the 2 should he address, because he has only 1 minute. Only one issue. So which one between the 2? Environmental degradation or unemployment? No, that's just a background. But the question is, what? You have already asked him. Come on, you have already asked him. Okay. Because you have asked him how he's going to, so when you began with how, that's the question. So I'm sure he has gotten it. I will rephrase it. What's your take towards fostering the solutions as an IALA towards solving the challenge of environmental degradation? All right. So, Dr. Ngwaru, you address environmental degradation, and you don't have to look at him because people don't hear you properly. Just look at at your mic. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. That is another very good question. I believe one could write a doctoral thesis
just to answer that question. But in short, environmental degradation is a real issue. And if re-elected, this is an area which I'm sure that I could form a bill that would help. Thank you. I could form a bill, and the bill would help to decrease environmental degradation within the 7 partner states. Thank you so much. Those were the 2 members of parliament who had wanted to ask you questions, and you have already responded to them. So I'm giving you 30 seconds to wind up, then you can leave. Thank you. Honourable Speaker, I would first like to start by asking you for your vote, and I'd like to ask for a vote of all of the members of parliament here. There are votes for yes, yes, yes. Let's send Dr. Ngwaru Magembe back to the East African Legislative Assembly. And I love you all, and God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Waheshimiwa wabunge, Waheshimiwa wabunge, kwa kutumia kanuni ya 34 na fasili ndogo zinazofuata hapo, tutaendelea na hii shughuli mpaka tumalize. Kwa hivyo katibu, endelea kuita waliosalia. Anayefuata ni ndugu Adui Saif Kondo. Adui Saif Kondo. Mr. Adui Saif Kondo, these are the members of parliament who are going to vote for you if they are convinced that you're capable of representing the country, meaning Tanzania, to the East Africa Legislative Assembly. So you are given 3 minutes to explain about, yourself, and so convince the members to vote for you. So you have the floor. 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker of this Parliament of the United Republic of Tanzania, Honorable Tulia Ackson, Deputy Speaker, the Prime Minister, distinguished ministers, members of Parliament, ladies and gentlemen, greetings to you all. My name is Adui Saif Kondo. I was born 60 years ago, and I'm here asking for your votes to enable me become a member of Parliament in the East African Legislative Assembly. Educationally, I have a master's degree in sociology. It was found in the University of Dar es Salaam. I have also the first degree in the same discipline, same university. Regarding my work experience, I'm advocacy officer by nature, because I've been working for the marginalized groups right from the moment when I finished my schooling. I started working with the Dogodogo Center Street Children Trust, and then ended by working under the same sun. As you are all aware, that from the beginning, from between of the 2000 decade in Tanzania, there happened some bad things to people with albinism in Tanzania. This was way back 2007, when we heard for the first time in Tanzania
a person with albinism has been killed in Sengerema. Thereafter, murder and bad activities towards people with albinism was so common. So Under the Same Sun was formed in 2008, and it was formally launched here to do what we call public education on albinism. I was the teacher who went through this country educating the public on albinism, and as you can see, there is safety and security of persons with albinism. So my intention, if you allow me to go to the EALA, I want to do the same at the capacity of East Africa, because such practices against persons with albinism and people with disability in general are happening almost in every corner of the continent of Africa. Thank you so much. There is no member of parliament rising up to ask you a question, so I'll give you 30 seconds to wind up, then you can take your leave, please. I beg your pardon, I didn't hear. I'm saying the members of parliament have understood you and they have no questions. So I am giving you 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you. Thank you, Your Excellency Speaker, the High Table, members of Parliament, ladies and gentlemen, please vote for me to enable me become a ELA member. And thank you very much. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Thank you so much. Okay. You can go now. Thank you. Wait a second. Somebody is coming to show you the way out. Okay. Katibu anayefuata ni ndugu Mohamed Msham Gulangwa. Ndugu Mohamed Msham Gulangwa. Mr. Mohamed Msham Gulangwa, you're welcome to the House. Before you are the members of Parliament who are likely to vote for you when they are convinced about your capabilities of representing the country at the East Africa Legislative Assembly. So you're given 3 minutes to express yourself. Please, you have the floor. Thank you, the Honorable Speaker, the Honorable members of the Parliament. Before you is Engineer Mohamed Msham Gulangwa, possessing a master's degree in engineering management from the University of Dar es Salaam, also holding an MBA degree from the Open University of Tanzania, holding a bachelor's degree in civil engineering from the University of Dar es Salaam, and also registered as a professional engineer with the Engineers Registration Board of Tanzania with the registration number PE 3166. Standing before you, I request for your votes to represent the nation in the East African Legislative Assembly. The Honorable Speaker and the members of Parliament, I humbly request for your votes. Okay. There is one member of Parliament who has just risen up to ask you one question. Honorable Manaisha Ulenge. I should know you are the member of WEWE.
what is your two main agenda that will foster economic development, considering of the geographical advantage and the resources that Tanzania have? Mr. Mohamed Mshangulango, you have 1 minute to respond. The Honorable Speaker, the members of Parliament, being a representative of the nation in the Assembly, I'll be led by the instructions from the nation because I'll be representing the same. So what I'll be doing there, I have passed through the core values of the EAC, and I know that team spirit, accountability, transparency, and the professionalism will be leading me. So as a representative, I'll be obtaining the instructions and the directions from the nation. So there was only one member who was interested in asking a question, so I'm giving you, there's somebody else? Honorable Contestant Charles. Thank you, Madam Speaker, for the chance. I just want to ask one question to Mr. Candidate. As we know, for now, Congo DRC have joined to East African Community, and among the national interest is to make sure we reach the Congo market. So, Mr. Candidate, when we give you the chance, what are you going to make sure that our country will reach Congo market compared to another East African countries? As I responded to the first question. Wait a second. Mr. Angulangwa, you have to be called first before you speak, before you address the House. Speaker. So now you have the floor. You have the floor. Yeah, the Honorable Speaker, the Honorable members of the Parliament. As I said before when I was introducing myself, I have the MBA from the Open University of Tanzania, and I also have the other capacities as explained earlier. Being a representative, it doesn't mean that I'm going to represent my party there, but I'll be representing the nation. So I'll be doing what the nation will be directing me, and also the nation will be expecting from me. Thank you so much. Those were the questions from members of Parliament. And so now I give you 30 seconds to wind up, and then you can take your leave. The Honorable Speaker, the late President of Tanzania, Mr. Magufuli, used to say that maendeleo hayana chama. I stand before you to request for the votes because it is the competence that is required in the East African community. Kindly vote for me. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni ndugu Thomas Malima. Ndugu Thomas Malima. Mr. Thomas Malima, before you are the members of Parliament of Tanzania, and they would like to hear from you why they should elect you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. So you have 3 minutes to express yourself and convince the House. Please, you have the floor. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Prime Minister and the other honorable members of this honorable Parliament of Tanzania. Honorable Speaker, first of all,
I have to introduce to you, my name is Thomas D.C. Malima. I'm a graduate of Bachelor of Arts with Education from the University of Dar es Salaam. And through that education, I'm also a head of school in Kigoma, at Kigoma. Here, I'm here just to vie for the post of representing our nation to the East African Legislative Assembly due to the fact that, first of all, I'm a Tanzanian. I have the right to contest for this, and also I'm capable to contest for this and to represent the nation at the Assembly. I know the function of this Assembly is just to discuss various agendas and motions which are tabled in the Legislative Assembly. Also, the Assembly is responsible to discuss and approve the budget of all organs of the East African community. And so therefore, as a member of East African Legislative Assembly, if you will elect me to be a member, first of all, I will coordinate and communicate together with other elected members from Tanzania to take the national interest to the Legislative Assembly. Here, we need a person who is loyal to the nation, a person who is cooperative to the government, a person who knows the resources of the nation and how to protect them. I'm the one who am able to cooperate with other members who will be elected and to be a member of this Legislative Assembly for the interest of the nation, so that to make the nation of our nation to grow longer. Also, as a member of this Legislative Assembly, I will make sure that I will take directives from the ministry responsible for East African community affairs, in order to make sure that when we are discussing issues in the parliament, we will discuss according to the national privileges and the priorities. Thank you so much. I see no member interested in asking any question. Oh, there's one. Yeah, there's only one. Honorable Alim Chungahela. Thank you, Mr. Honorable Speaker. This region has been one of the region has been one among the dumping place of the market. What are the strategies you have to alleviate the problem? Thank you. There was a noise. I did not understand why. Members of Parliament, is saying he didn't hear you. Mr. Honorable Alim Chungaila, can you repeat yourself, please? Yeah, what I say is, this region is among the dumping place of the foreign market. What is your strategy to alleviate the problem of dumping in this region of East Africa community? Okay. Honorable members, I will rule that out as a question to a candidate, and I see no other member of Parliament rising up to ask a question, so I give you 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. Thank you, Madam Speaker. As I've introduced to you, I'm vying for this post because I know there are some issues which we are going to discuss, not for my own views, but the national views to the community.
even the issue of markets, together with other elected members, with the government of Tanzania, will make the strategy to make sure that this will be our strategy to the East African Legislative Assembly. So through that strategy, we'll make sure that our nation benefits from the community, and also the East African community benefits, and will prohibit the dumping commodities from other countries, not from Thank you so much, Mr. Malima. Africa. Thank you. Thank you so much. You may now, thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, huyu ndio alikuwa mgombea wa mwisho kuja kujieleza mbele yetu. Sasa tunaelekea kwenye zoezi la kupiga kura, na kwa hivyo niwaombe wabunge wote walioko nje waingie ndani ili tuhesabiane. Na tukishamaliza hesabu, mbunge aliyeko nje, kwa sababu tunataka kutenda haki, hataruhusiwa kuingia tukishamaliza hesabu, ili tusisumbuke kwenye kuhesabu kura. Wabunge wote walioko nje waingie ndani, zoezi la kuwahesabu linaanza mara moja. Katibu, na tunahitaji kujua ni wangapi, lakini wakati tunaendelea na hilo, waheshimiwa wabunge, tuwe watulivu kidogo wakati tunaendelea kuwasubiri wenzetu walio nje, na waona wanaendelea kuingia, ili tupate hesabu yetu kamili kabla tujaanza kupiga kura. Haya, wakati hesabu inaendelea kupigwa hapa, katibu na timu yake waendelee kujiandaa, kwa sababu zoezi la kupiga kura linapoanza karatasi zitagawiwa. Kwa hiyo maandalizi yaendelee wakati nasubiri hesabu hapa mbele.
Haya, waheshimiwa wabunge, sasa milango hiyo haitafunguliwa. Nimeshaletewa orodha hapa, sio orodha, nimeletewa idadi ya wabunge waliopo. Kwa hiyo wasaidizi, milango iko mitatu ya kutoka na kuingia hapa ndani. Mjipange vizuri ili kama mtu yuko nje, maana yake niletewe kwanza taarifa hapa ndo aingie humu ndani, ili tusije tukapata changamoto kwenye kuhesabu kura. Wasaidizi mjipange kabisa milangoni. Asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, idadi ya wabunge tuliopo tayari kwa ajili ya kupiga kura ni 300. Wabunge tumehesabiwa na tuko 300. Kwa hiyo zoezi la kupiga kura litaanza sasa. Katibu na timu yako, tunahitaji sasa makaratasi yaanze kugawiwa. Tuko wabunge 300. Kama kuna mbunge anaongezeka asiingie kabla sijapewa taarifa hapa mbele. Waheshimiwa wabunge, wakati wanawaletea hizo karatasi, mtapewa karatasi za kupigia kura 4 kulingana na makundi yale 4, na kila karatasi imeandikwa upige kura ngapi. Kundi la kwanza unapiga kura 3 kati ya majina 6 na mtayaona hapo. Kundi la pili mnapiga kura 2 kati ya hawa 5 walioko kwenye hiyo karatasi ya kura. Lakini kundi la 3 mtaona majina yako 3, mnatakiwa kupiga kura 1 na kwenye karatasi pia imeandikwa. Na pia kwenye kundi la 4 mnatakiwa kupiga kura 3 kati ya wagombea 6 waliopo. Na niwakumbushe, kwenye sehemu ya kupiga kura 3 ukipiga 4 kura imeharibika. Nadhani hilo limeeleweka. Na kwenye kura 1 ukipiga 2 imeharibika. Kwenye kura 2 ukipiga 3 imeharibika, vivyo hivyo na nyingine zote. Wasaidizi sasa mtawanyike tayari kwa kugawa kura. Sasa ngoja tuelewane. Nyinyi mlioshika karatasi mmeshika za kundi moja moja? Mmeshika karatasi za kundi moja moja au makundi yote? Kundi moja moja. Wewe umeshika makundi mangapi? Kundi moja. Kundi A. Yule kule nyuma. Sasa kama hivyo ndivyo katibu. Ngoja njoo. Kama ndivyo, kama mnagawa moja moja, nendeni kwa pamoja. Kama mnagawa moja moja, nendeni kwa pamoja ili mnampa huyu 4 mpaka tutakaposema nani hajapata, tutajua hajapata karatasi ipi, kwa sababu la sivyo tutachanganya mambo. Hebu njoo, usichukue hiyo karatasi yache tu, haina neno. Njoo huku mbele. Wale walioshika kundi A ni wepi? Walioshika kundi A? Haya, kundi la kwanza. Jamani, mwe mnanisikiliza huku. Wewe na wewe umeshika ya kwanza. Huyu wewe. Sogea nyuma kidogo, si wewe. Sogea wewe, Mpanda. Sasa mfuatane kwa mtindo huo. Ngoja anzieni hapa kwa Mheshimiwa Sanga. Mpeni, hakikisheni anapata karatasi 4 za makundi yote, mnaenda namna hiyo. Kwa sababu mkitawanyika hatutajua mnaenda kugawa kura namna gani. Sijui nimeeleweka? Yaani anapopita A anapita na B, anapita na mwingine. Kwa hiyo mwingine anzie pale kwa waziri mkuu. Kwa waziri mkuu A, B, C, D pale. Kwa hiyo mnaenda kwa makundi namna hiyo. Haya, Mheshimiwa Sanga una karatasi ngapi? 4. Profesa hapa ameongozana na profesa. Daktari 4. Haya, sawa. Spika, kuhusu ufafanuzi kidogo. Ufafanuzi wa jinsi ya kupiga kura. Ufafanuzi, karibu. Mheshimiwa Spika, ulikuwa unatangaza ufafanuzi wa kupiga kura. Nitaka kufahamu
Katika ballot paper imeonyesha kwamba kuna sehemu unapiga watu watatu. Umesema mkipiga watu 4 kura imeharibika. Je, katika watatu nikiamua kumpigia mmoja? Sawa, sasa masharti tuliyoweka kwenye hizi karatasi za kura na masharti aliyokuwa ameyasoma katibu mapema. Karatasi inaelekeza hivi, kwa mfano kundi A inasema piga kura 3 tu kwa kundi hili. Weka alama ya vema. Sasa kwa sababu imesema piga kura 3, haijasema piga angalau. Piga kura 3. Usianze hapa na mtaka mmoja tu, kwa sababu zinatakiwa 3 ndio hesabu zetu ziende vizuri. Wewe nani ambaye hujamsikia hapa mpaka upige kura pungufu jamani? Simesikia wagombea hapa jamani. Yani wewe ukose 3 kati ya hawa, kweli haiwezekani. Haya, waheshimiwa wabunge, zoezi la kugawa makaratasi limeshaanza, na sasa naambiwa wako wabunge nje wanasubiri kuingia. Sasa kama nilivyosema, zoezi letu ni la wazi. Nataka kujua wako wangapi, upande huu wako wangapi? Mheshimiwa, ngoja. Mheshimiwa Mariam Kisangi, na kuona unaingia. Ulikuwa umeshahesabiwa au hapana? Kwa sababu wewe msaidizi hapo mlangoni ndio unataka kunichanganya. Lazima nipewe taarifa, au ametoka upande huu anahamia huko. Asante sana mheshimiwa. Shukrani. Haya, huko Mheshimiwa Mwakagenda anaingia na anatakiwa nipate taarifa kama alishahesabiwa au hapana. Mheshimiwa Mwakagenda, wakati tunahesabu ulikuwepo ama hukuwepo? Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, ile 300 inakuwa 301. Tumeshasikilizana eh? Mbunge mmoja ameongezeka. Mheshimiwa Kamwale, naona umesimama. Sema na kisemeo. Mheshimiwa Spika, wakati wajumbe wanahesabiwa nilikuwa nje. Mheshimiwa, umepita mlango upi? Maana isije kuwa walikuhesabu alafu hapa nikaongeza idadi, isije ikaleta changamoto. Umepita upande upi? Upande huu. Upande huu? Ndio. Haya, kwa hiyo 302. Taarifa Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, asiingie, hata nyinyi wasaidizi huko milangoni, asiingie mtu kabla sijaambiwa. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Joseph Mwagama. Mlango mkubwa kuna Mheshimiwa Zaitun Swai alikuwa hajahesabiwa. Mheshimiwa Zaitun Swai, tunakuwa na 303. Mheshimiwa Zaitun Swai. Kwa hiyo hapo wanakuwa wameongezeka wabunge 3 zaidi. Kwa hiyo 303 jumla. Waheshimiwa wabunge, narejea tena kwa sababu la sivyo mtakuwa hampigi kura na ni haki yenu ya msingi. Kama hukuwepo wakati wa kuhesabiwa, wasaidizi wa milangoni mnaniangusha. Asiingie mtu bungeni kabla sijapewa taarifa. Haya, wabunge ambao walikuwa hawajahesabiwa. Naona Mheshimiwa Rita Kabati umesimama. Umepita mlango upi? Msaidizi hapo mlangoni, unahitaji msaidizi mwenzio aongezeke, maana unaingiza watu wengi sana na uniambii. Haya, namuona Mheshimiwa Catherine Magige, Mheshimiwa Rita Kabati, Mheshimiwa Bona Kalua, Mheshimiwa Mary Masanja. Hao ni wabunge 4 wameongezeka. Kwa hiyo tunakuwa na 307. Msaidizi uliyeko upande huu, mbunge asiingie kabla sijapewa taarifa. Nadhani hilo limeeleweka.
Ngoja simba hapa. Singoja kwanza. Ongea kwenye mic. Mheshimiwa Spika, taarifa. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Charles Kajegi. Mheshimiwa Spika, mimi sina okay kama na mimi nimehesabiwa. Waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, sawa. Sasa hili zoezi naona linakuwa gumu kama mtu anasema hajui ama anajua. Hakuna neno, tusiwe na wasiwasi. Hapa na idadi ya 307, lakini nimeshaagiza wasaidizi wahesabu tena sasa hivi. Wa Bunge TV, hayo ndio yanaendelea ndani ya ukumbi wa bunge. Na kupiga kura hakujatangazwa bado. Naona kuna watu mmeanza kuweka tiki huko. Subirini wote tupate karatasi, kwa sababu kama zitakuwa karatasi zimepelea zoezi litakuwa litatusumbua kidogo. Kwa subirini kidogo. Subirini kidogo. Wakati zoezi la ugawaji karatasi, ambapo hadi sasa idadi inaonyesha wabunge walioko ndani ya ukumbi wa bunge ni wabunge 307, na wakati huo huo zoezi la kuhesabu wabunge walioko ndani likiendelea. Tungali karatasi karibu mmoja zote hazipo hapa. Mheshimiwa Getere, manake umeingia baadaye. Jirani yako mbona anazo? Hapana, ni hizo tumepewa 2 tu mheshimiwa. Hakuna karatasi nyingine ya 3. Umepewa ngapi? 2 tu. Na wasi wameshaondoka wameenda upande wa pili. Haya, ngoja nisaidie. Mheshimiwa Getere, nisomee za kwako, ni kundi gani na kundi gani? Kundi B na kundi A. Bado C na D. Jamani, makaratasi C na D upande huu bado hayajafika. Mheshimiwa Spika, hata huko bado. Hata huko mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, hata huko bado. 2 au 3? Hata huko bado, tunataka 2 tu. Tunaendelea kuangalia, kuyatazama. Ngoja vizuri. Nyinyi mnaogawa makaratasi nisikilizeni. Mtu ambaye ana kundi C na D, hebu anyoshe mkono. C na D. Sio wabunge wanaogawa karatasi C na D. Nani wanazo? Wewe mwenye C hapo katikati. Wewe unaongea na Mheshimiwa Neema Mgaya. Una kundi gani? Njoo umalizie kwanza huko. Mwenye D, mwenye kundi D. Nyinyi wasaidizi wa katibu, mwenye kundi D, mmoja arejee huku. Malizeni kwanza upande huu. Maliza hapa, alafu fuata panavyofuata. Rudi hapa. Rudi hapa. Anzia hapa. Haya, kule nyuma nani hana 4? Haya, upande wangu wa kulia hapa kuna mtu hana karatasi, na ni ya kundi gani? Che huna. Huyo wa nyuma yako ana nini? Haya, che yule pale akupe. Kuna mtu hana hapo mbele. Zinakuja. Bunge TV, kinachoendelea ni zoezi la ugawaji karatasi kwa ajili ya zoezi muhimu la upigaji kura.
na huku wasaidizi wa katibu wakihakikisha kila mbunge basi anapata karatasi kutoka kwa makundi manne, makundi ambayo ndio ambayo yamegombewa katika nafasi hizo za wabunge. Wanaohitajika ni 9 na 9 ni kila nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakuja na wabunge 9, wabunge ambao kwa pamoja wataliunda bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kule nyuma kuna mtu hana karatasi yoyote hapa? Wote mnazo 4. Mheshimiwa Matei, wote mnazo 4 sasa. Bado ipi? Nini? Aya, kundi D mpelekee karatasi Mheshimiwa Juliet Masaburi. Aya, waheshimiwa bunge mlio nyuma ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mtu ana karatasi 4. Jamani, mnaojibu hamko nyuma ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nyinyi wote mnazo hapo? Mheshimiwa B hatuna huku. Mheshimiwa Rita Kabati, huna karatasi gani? Aya, A huku mbele, mpelekeni karatasi Mheshimiwa Rita Kabati. Yule anayegawa A ampelekee karatasi Mheshimiwa Rita Kabati. Mheshimiwa Spika B hatuna hapa. D. Nani anayezungumza? Aya, Mheshimiwa Juliet Masaburi umeshapata? Mheshimiwa Juliana umeshapata? Umeshapata? Mheshimiwa Rita Kabati bado. Kundi A. Jamani, kundi A mtafutieni karatasi Mheshimiwa Rita Kabati. Kundi A. B. Kundi A Mheshimiwa Rita Kabati. Mheshimiwa Spika, kundi B. Yuko hatujapata A, B wala C hatujapata. Sijui ni nani anazungumza? Nani anayezungumza? Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, huna karatasi gani? Naona umenyosha. Okay. Upande wangu Mheshimiwa mwana, una karatasi gani Mheshimiwa Naibu Waziri? B. Yeah. Aya. Modesta, karatasi B kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Karatasi B kwa Mheshimiwa Naibu Waziri hana, mtafutie. Haya, upande wangu wa kulia Mheshimiwa Mkuchika, una karatasi 4? Una karatasi 4? Upande wangu wa kulia kuna mtu ana karatasi pungufu ya 4? Hakuna. Mheshimiwa Neema Mgaya, huna karatasi namba ngapi? Namba 4 Mheshimiwa Spika, namba 4. Namba D. D, mwenye karatasi D awape Mheshimiwa Neema, Mheshimiwa Lusinde, Mheshimiwa Hussein. Kizingiti nasubiri idadi ya wabunge walioko humu ndani ili nimruhusu Mheshimiwa Rose aingie. Mgombea Ado Shaibu Ado, Jafari Saidi Mneke na Mashaka Halfani Ngole. Hili ni kundi la vyama vya walio wachache bungeni na hili limetambuliwa kama kundi C. Na kundi D ni wagombea kutoka Tanzania bara. Hili lina mgombea Hansari Abubakari Kachwamba na lina James Kinyasi Milia,
Dr. Ngwalu Jumanne Magembe, wa 4 Adui Seifu Kondo, wa 5 Mohamedi Mshamu Bulangwa na wa 6 ni Thomas Malimba. Hili ni kundi D. Zoezi la ugawaji karatasi likiendelea ndani ya ukumbi wa Bunge, ambapo wasaidizi wakiendelea kugawa karatasi na kuhakikisha kila mbunge anapata karatasi kutoka katika makundi yote manne.
Zoezi la kukusanya kura likiendelea ndani ya ukumbi wa Bunge. Hili likiendelea, tujikumbushe sifa za mtu kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, sifa ambazo zimeainishwa katika ibara ya 50 kifungu cha pili, ambapo ni na kwanza kabisa, ili mtu achaguliwe katika nafasi hiyo awe raia wa nchi mwanachama husika. B, awe na vigezo vya kumwezesha kuchaguliwa kuwa mbunge katika bunge la nchi yake kwa mujibu wa katiba ya nchi husika. Usipoteze kura yako. Na C, asiwe waziri katika nchi mwanachama. Mheshimiwa Wabunge, baada ya uhakiki wa bunge kwa tayari, asante sana. Waheshimiwa wabunge ambaye bado ana karatasi A mkononi anyoshe juu. Haya, kundi A mnaokusanya karatasi ongezeni mwendo. Sanywa kutoka kundi A. Kumbuka kuna makundi manne. Kuna kundi A, B, C na D. Na wabunge ambao wako ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya kutekeleza zoezi hili muhimu ni wabunge 322. Tunaendelea kuzipitia sifa za mtu kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki, na tumekwisha kitizama sifa ya kwanza, ya pili, na sasa tunaendelea na sifa ya tatu, kwamba ili uweze kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki usiwe waziri katika nchi mwanachama. Kukusanya, rejeni huko mbele. Nani ana karatasi ya kundi A bado, waheshimiwa wabunge? Kundi A, rejeni huko mbele na mabox. Kule nyuma Modesta, kuna mtu hajapiga kura au shida iko wapi? Waheshimiwa wabunge, tunawatangazia ili muandae karatasi zenu mapema. La sivyo hili zoezi litakuwa gumu sana. Humu ndani si tunajua jamani kusoma na kuandika au? Kuna mtu haioni A? Aya, tafadhali kusanyeni hizo kura zote kwenye box moja, kundi A. Iko hapa. Aya, funika hizo kura tafadhali. Aya, kundi B sasa. Kundi B, nyinyi mko wengi, anzia upande huu wawili, anzia upande huu wawili. Kundi B, Modesta huku, wawili huku. Haya, anzia hapa, ndio maana mnachanganya mambo, au zimejikusanya pembeni? Haya, tunaanza kukusanya kundi B sasa. Waheshimiwa wabunge, ushauri, kwa sababu kura ni siri na umeifunga, mpe mtu wa pembeni kuliko kumfanya mtumishi azunguluke kwenye viti. Kura ni siri na umeifunga, mpe mtu wa pembeni ili wapite kwenye hayo maeneo ya kupita. Kunja kura yako, mpe mtu wa pembeni, hatoifungua.
Kusanya kura lipo kundi B, yakiwa yamesalia kundi C na kundi D, nasi tunaendelea kuzitazama. Zipelekeni pembeni. Upande anaopita mhudumu ndio peleka upande huo. Mheshimiwa Kitila ndio uko pembeni, tukusanyie kura. Naona majirani zako bado wanapeperusha hapo. Msichanganye mambo, si hatujaanza. Wenye karatasi B wanyoshe juu. Karatasi B. Haya, B rejeni huku mbele kama mmemaliza kukusanya faster. B rejeni huku mbele na maboksi. Waheshimiwa wabunge, andaeni kura C, kundi C. Andaeni kura C na pelekeni pembeni. Andaeni kura C na peleka kwa mbunge aliyeko pembeni. Haya, tunaenda vile vile kundi C sasa. Kundi C, anzia huku, wengine wawili waanzie huku. Nenda kwenye zile za katikati pale. Sifa ya 4 ya mtu kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba asiwe mtumishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na sifa ya 5 awe na uzoefu na nia ya kuendeleza malengo na madhumuni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Meshamaliza kukusanya hizo, waanze kujiandaa kukusanya kundi D. Haya, kundi C rejeni mbele haraka. Wekeni kwenye boksi ambalo limeandikwa kundi C. Haya, anzeni kukusanya kundi D. Waheshimiwa wabunge, peleka kwa mbunge aliyeko pembeni. Kundi D zinaanza kukusanywa sasa. Katibu. Sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha wa mwaka 2022, the Written Laws Financial Provisions Amendment Bill 2022, kusomwa mara ya pili. Waheshimiwa wabunge,
Hoja hii ilikuwa imeshawekwa mezani asubuhi, na hivyo nimuite Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba aje atoe hoja yake. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha mwaka 2022, the Written Laws Financial Provision Amendment Act 2022, pamoja na marekebisho yake sasa usomwe kwa mara ya pili. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kutoa shukrani za dhati kwa kamati ya Bunge ya Budget chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati Vijijini, kwa kujadili kwa kina mswada huu na kutoa ushauri mbalimbali ili kuboresha. Mheshimiwa Spika, napenda kuhakikishia bunge lako tukufu kwamba mswada huu umezingatia kwa kiasi kikubwa ushauri na mapendekezo ya kamati ya Bunge ya Budget. Aidha, namshukuru pia mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuandaa mswada huu pamoja na marekebisho yake. Lengo la mswada huu ni kufanya marekebisho kwenye sheria zinazosimamia kodi na mrabaa kwa kubadili viwango vya kodi pamoja na mrabaa na kuweka taratibu za utoaji vivutio kwa wawekezaji ili kuhamasisha uzalishaji kwa viwanda vya ndani ya nchi pamoja vya mbolea pamoja na magunia ya mkonge, pamoja na kuondoa changamoto zilizopo hivi sasa katika utekelezaji wa sheria ya uwekezaji Tanzania sura namba 38. Mheshimiwa Spika, sheria zinazopendekezwa kufanyiwa marekebisho ni sheria zifuatazo. Moja, ushuru wa bidhaa sura namba 147. 2, sheria ya kodi ya mapato sura namba 332. 3, sheria ya madini sura namba 123. 4, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura namba 220. na 5, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148. Maudhui ya mswada. Mheshimiwa Spika, mswada huu umegawanyika katika sehemu 6, ambapo sehemu ya kwanza inahusu masharti ya utangulizi ambayo yanajumuisha jina la mswada na namna ya ambavyo sheria mbalimbali zinazopendekezwa kurekebishwa. Mheshimiwa Spika, sehemu ya pili ya mswada yenye ibara ya 3 hadi ya 5 inapendekeza kurekebisha sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ambayo kifungu cha 128 kinapendekezwa kurekebishwa ili kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha baada ya kupata idhini ya baraza la mawaziri kusamehe ushuru kwenye bidhaa zitakazotumika katika utekelezaji wa miradi ya uwekezaji mahiri na mahiri maalum idhinishwa na kamati ya taifa ya uwekezaji yani NISKI. Hata hivyo, iwapo itabainika kwamba msamaha uliotolewa kwa mwekezaji umetumika tofauti na malengo yaliyokusudiwa, msamaha huo husika utafutwa na mwekezaji atalazimika kulipa kodi iliyosamehewa. Marekebisho hayo yanapendekezwa yanalenga kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania ili kuboresha utekelezaji wa vivutio vinavyotolewa kwa wawekezaji. Vile vile sehemu hii inapendekeza kurekebisha jedwali la 4 la sheria hii kwa kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye mvinyo unaotokana na zao la zabibu unaoingizwa kutoka nje ya nchi kutoka shilingi 2466.45 kwa lita hadi shilingi 5600 kwa lita. Lengo la marekebisho haya yanayopendekezwa ni kuwezesha mvinyo unaozalishwa na zabibu zinazolimwa hapa nchini kuweza kushindana kwenye soko la ndani na mvinyo unaotoka nje ya nchi. Hii itasaidia kuhakikisha upatikanaji wa soko la zabibu zinazolimwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, hivi sasa wakulima wa zabibu nchini hususan wakulima wa mkoa wa Dodoma wanashindwa kupata soko la uhakika kwa mazao kwa kuwa viwanda vya ndani vinazalisha mvinyo ambavyo ndio wanunuzi wakuu wa zabibu yao vinakosa soko la kuuza mvinyo wanaozalisha kutokana na ushindani wa mvinyo unaotoka nje ambao unauzwa kwa bei rahisi ikilinganishwa na mvinyo unaozalishwa hapa ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 3 ya mswada kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha sheria ya kodi ya mapato sura namba 332 ambayo kifungu cha 10 kinarekebishwa ili kujumuisha wawekezaji mahiri ulioidhinishwa na kamati ya taifa ya uwekezaji katika wigo wa maeneo ambayo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya mapato. Lengo la marekebisho haya yanayopendekezwa ni kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania ili kuboresha utekelezaji wa vivutio
vinavyotolewa kwa wawekezaji. Hata hivyo, marekebisho yamefanyika katika mswada ili kubainisha kwamba serikali inafuta msamaha husika pindi itakapojiridhisha kwamba msamaha husika haukutumika kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 4 ya mswada kama ilivyorekebishwa inapendekeza kufanyia marekebisho katika kifungu namba 87 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini sura namba 123 ili kupunguza kiwango cha mraba kwa malighafi za mbolea zinazochimbwa hapa nchini ambazo ni phosphate ore na limestone kutoka 3% hadi 1%. Lengo la marekebisho haya ni kutoa nafuu kwa gharama za malighafi za wazalishaji wa ndani wa bidhaa za mbolea. Serikali ina imani kwamba unafuu huu unaotolewa kwa wazalishaji wa mbolea utaleta matokeo chanya kwenye upunguaji wa bei ya mbolea kwa wakulima na hivyo kupunguza mzigo kwa serikali katika utoaji wa fedha za ruzuku kwenye mbolea. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 5 ya mswada kama ilivyofanyiwa marekebisho inapendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha 8 cha sheria ya ushuru wa bidhaa na mafuta sura namba 220 ili kumpa waziri mamlaka ya kusamehe ushuru wa mafuta kwa miradi ya uwekezaji mahiri na mahiri maalum itakayoidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji. Lengo la marekebisho haya ni kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania ili kuwezesha utekelezaji wa vivutio vinavyotolewa kwa wawekezaji. Ili kuhakikisha kwamba mafuta yanayopewa msamaha hayatumiki vibaya, hati za msamaha wa kodi zinazotolewa pamoja na mambo mengine zitabainisha muda wa kuanza na kumalizika kwa msamaha husika, kiwango cha mafuta kinachopewa msamaha pamoja na mradi unaonufaika na msamaha. Vile vile serikali kupitia Wizara ya Fedha na Mipango itaweka utaratibu wa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye miradi husika kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania, Wizara ya Viwanda na Biashara na Uwekezaji, Kituo cha Uwekezaji Tanzania na wadau wengine wa serikali ili kuhakikisha kwamba mafuta husika yanatumika kama yalivyokusudiwa. Sehemu ya 6 ya mswada kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148 kama ifuatavyo. Kwanza, kifungu cha 6 kinafanywa marekebisho ili kujumuisha uwekezaji mahiri ulioidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji katika wigo na maeneo ambayo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la marekebisho haya ni kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania kuhusu utoaji wa vivutio vya kodi kwa wawekezaji. Pili ni kuongeza kifungu cha 55A kwa kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0 kwa mbolea inayozalishwa ndani ya nchi ili kuleta unafuu kwa wakulima na watumiaji wa mbolea kwa kupunguza gharama za uzalishaji wa mbolea wa viwanda vinazozalisha bidhaa hii hapa nchini. Hata hivyo, unafuu unaotolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja tu ili kutoa nafasi serikali kufanya tathmini na kujiridhisha iwapo unafuu uliotolewa utawanufaisha wakulima hususan kwa kupungua kwa bei ya mbolea inayozalishwa hapa nchini. Tatu, inapendekezwa kurekebisha jedwali la kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwa magunia ya mkonge yanayotengenezwa nchini na yanayotambulika kwa HS code 6305-9000. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha magunia ya mkonge yanayozalishwa na viwanda vya ndani kushindana na magunia yanayoagizwa kutoka nje ya nchi. Hatua hii itasaidia kuchochea kilimo cha mkonge hapa nchini, ajira kwa wananchi na kuongeza mapato ya serikali. Vile vile, kufuatia majadiliano ya kina baina ya serikali na kamati ya bajeti, inapendekezwa kupitia jedwali la marekebisho kuondoa pendekezo la kutoa msamaha kwa malighafi ya kutengeneza mitungi ya gesi inayotambulika kwa HS code 7229-9000 na kutoa nafasi ya serikali kufanyia kazi zaidi mapendekezo husika ili kujiridhisha kwamba malighafi husika haiwezi kutumika kwenye matumizi mengine na hivyo kupoteza mapato ya serikali. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelezo haya, naomba waheshimiwa wabunge mujadili mswada huu na hatimaye mkubali kupitishwa kuwa sheria. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Kabla sijamuita mwenyekiti wetu wa kamati kuja kuwasilisha, tunaye mgeni ambaye aliingia baada ya matangazo ya wageni kuwa yameshafanyika ama yameshatangazwa, na huyu ni mgeni wa bunge ambaye ni mbunge mstaafu na kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Zito Zubeir Kabwe. Sijui amekaa upande gani, niliambiwa ameingia humu ndani. Karibu sana. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya bunge
ya budget, Mheshimiwa Daniel Siro Baran. Karibu sana. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya kwanza B ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Juni 2020, naomba kutoa maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha namba 13 wa mwaka 2022, yani the Written Laws Financial Provisions Amendment Act 2022. Mheshimiwa Spika, tarehe 19 Septemba 2022, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango waliwasilisha bungeni mapendekezo ya serikali kuhusu mswada wa mabadiliko ya sheria za fedha namba 13, na baada ya kuwasilisha mswada huo, Mheshimiwa Spika uliagiza kamati ya kudumu ya Bunge ya bajeti kuchambua mswada huo ili baadaye maoni yake yawasilishwe bungeni. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Spika, kamati imefanya uchambuzi wa mswada huu kwa kupitia kifungu kwa kifungu kwa madhumuni ya kujielimisha maudhui ya kila kifungu na kupendekeza marekebisho katika maeneo ambayo yanahitaji maboresho. Baada ya kujiridhisha na maudhui ya mswada, tarehe 21 Septemba 2022, kamati ilifanya majadiliano ya kina na Waziri wa Fedha na Mipango, Waziri wa Kilimo, Naibu Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara pamoja na watendaji wa wizara. Aidha, kamati pia ilikutana na wadau kwa ajili ya kupokea mapendekezo na maoni yao juu ya marekebisho yanayopendekezwa. Wadau waliofika kwenye kamati ni Aliko Vintage. Mheshimiwa Spika, naomba taarifa yote ya kamati ingie katika kumbukumbu za rasmi za Bunge, yani Hansard. Madhumuni ya mswada. Mheshimiwa Spika, mswada huu una madhumuni makubwa matatu kama ifuatavyo. Moja ni kuchochea uzalishaji wa mbolea nchini ili zipatikane kwa bei nafuu. Pili, kutoa vivutio maalum kwa miradi kimkakati na miradi mahiri ili kuchochea uwekezaji kwenye miradi mikubwa ili kuleta mapinduzi ya kiuchumi. Na tatu, kuchochea uzalishaji wa ndani hasa wa bidhaa za magunia na mvinyo ili kuchochea kilimo cha mazao ya zabibu na katani. Mheshimiwa Spika, kwa kutazama madhumuni haya ya mswada huo, nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuonyesha nia ya dhati ya kuvutia wawekezaji na kutekeleza miradi mikubwa itakayoleta mapinduzi ya uchumi. Kamati naamini kwamba kwa masharti yaliyoko kwenye mswada huu, Mheshimiwa Rais atakuwa ameonyesha kwa vitendo namna bora ya kutanzua vikwazo vitakavyokwamisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Maoni ya kamati kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha namba 13 wa mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, mswada huu unafanya mabadiliko katika sheria 5 za kodi ambazo ni sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147, sheria ya kodi ya mapato sura ya 332, sheria ya madini sura ya 123, sheria ya ushuru wa mafuta sura ya 220 na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani yani VAT sura ya 148. Baada ya majadiliano ya kina baina ya kamati na serikali, kamati ina maoni na pendekezo yafuatayo. Kuhusu sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147. Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kurekebisha kifungu cha 128 ili kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana na masuala ya fedha baada ya kupata idhini ya baraza la mawaziri kusimamia ushuru kwenye bidhaa zitakazotumika katika utekelezaji wa miradi ya uwekezaji mahiri na kimkakati itakayoidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji yani INISC, pamoja na kupandisha ushuru wa bidhaa za mvinyo kutoka nje kutoka shilingi 2460 hadi shilingi 5600 kwa lita ili kulinda wakulima wa ndani wa zao la zabibu. Mheshimiwa Spika, kamati ilibaini kuwa nchi za jirani zinatoza kati ya shilingi 5000 hadi 5500 kwa lita ya mvinyo unaotoka nje. Hivyo hatua hii inahuisha viwango vinavyotoza katika nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Aidha, hatua hii inaleta usawa wa kiushindani kati ya wazalishaji wa zao la zabibu nchini dhidi ya mataifa mengine ambayo yameendelea sana katika uzalishaji wa zao hili. Hivyo kamati inakubaliana na pendekezo hili ambalo lina nia njema ya kusaidia na kuinua viwanda vya ndani na kuwa shindani. Hata hivyo, kamati inashauri serikali kuhakikisha inasimamia ubora wa mvinyo unaozalishwa ndani ya nchi pamoja na kuchochea kilimo cha aina mbalimbali za zabibu ili kuhakikisha kwamba malighafi hii muhimu kwa utengenezaji wa mvinyo yanapatikana ndani ya nchi. Aidha, kamati ilishauri serikali na serikali ilikubali kuweka sharti kwamba endapo msamaha utatumika kwa namna ambayo haijakusudiwa, msamaha huo utarolewa na mhusika lazima kulipa ushuru stahiki. Marekebisho haya yanaonekana kupitia jalada la marekebisho ya serikali. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 10 kinarekebishwa ili kujumuisha uwekezaji mahiri ulioidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji katika wigo wa maeneo ambayo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya mapato. Aidha, mapendekezo haya yanabainisha kwamba misamaha ya kodi ya mapato itakayokuwa inatolewa kupitia mikataba ambayo serikali inaingia na ndio itatumika wakati wa kukotoa kodi ya mapato. Mheshimiwa Spika,
Hatua hii ina nia njema ya kutanzua mkwamo wa miradi kimkakati ya wawekezaji mahiri. Uzoefu unaonyesha kuwa kuna baadhi ya wawekezaji mahiri wametumia mikataba yao vibaya na kuhakikisha kwamba serikali haipati mapato yake inayostahili. Aidha, kamati inashauri serikali na serikali ilikubali kuweka sharti la kwamba endapo msamaha utatumika kwa namna ambayo haijakusudiwa, msamaha huo utaondolewa. Marekebisho haya yanaonekana kupitia jedwali la marekebisho la serikali. Sheria ya madini sura 123. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 87 kifungu cha kwanza kinarekebishwa ili kupunguza kiwango cha mrabaha kwa malighafi za mbolea zinazochimbwa hapa nchini kutoka 3% hadi 1%. Kamati imekubaliana na mapendekezo ya serikali. Hata hivyo, imeishauri serikali hatua hii iwe ni ya mwaka mmoja ili kuangalia endapo inatimiza malengo yaliyokusudiwa. Aidha, kwa kuwa sekta ya mbolea imepata msamaha kwenye kodi ya ongezeko la thamani kwa kutoza kwa kiwango cha 0%, na pili kupunguzia mrabaha, ni vyema sasa serikali ikaweka utaratibu wa kupanga bei elekezi kwa mbolea inayozalishwa ndani ili kuhakikisha kwamba mbolea hii inamfikia mkulima kwa bei nafuu. Endapo suala la bei litaachiwa kwa wamiliki wa viwanda, ni wazi kwamba wana manufaa haya hayatamfikia mkulima, na badala yake ya wazalishaji watajitengenezea faida ya kupindika, yani supernormal profit. Mheshimiwa Spika, kamati ilishauri serikali na ikakubali kuongeza madini ya chokaa yanayotumika kwa ajili ya kuzalisha mbolea nayo kutoza mrabaha wa 1% ili pia viwanda vinavyotumia madini hayo navyo kunufaika na punguzo hilo. Lengo la msingi ni kuongeza uzalishaji wa mbolea ndani ya nchi na kupunguza bei kwa wakulima. Sheria ya ushuru wa mafuta ya barabara. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 8 kinarekebishwa ili kumpa waziri mamlaka ya kusamehe ushuru wa mafuta kwa miradi ya wawekezaji mahiri na mahiri maalum itakayoidhinishwa na kamati ya NISC. Uzoefu unaonyesha kwamba kama kuna moja msamaha ambao umetumika vibaya ni msamaha wa ushuru wa mafuta. Hivyo, kutokana na uzoefu huo, kamati inaishauri serikali masuala yafuatayo. Kwanza, kuwepo na muda maalum wa kusamehe ushuru kwenye mafuta baada ya mradi kukamilika. Pili, kwa kuwa mfumo wa kuagiza mafuta ni wa pamoja, lazima kuwe na namna ama kutofautisha kwa vinasaba au uuzaji wake ili kuondoa mwanya wa matumizi mabaya. Tatu, kuweka mfumo wa usimamizi ili kuzuia mafuta yaliyokuwa yatumika kwa ajili ya miradi kutumika katika shughuli tofauti. 4, inashauriwa pia kwamba sharti la kuondoa msamaha lililopo katika kanuni za sheria hii litekelezwe endapo itaonekana msamaha umetumika vibaya. Mheshimiwa Spika, ushauri huu wa kamati ni kuhakikisha kwamba msamaha huu usije ukasababisha uuzaji holela wa mafuta hapa nchini, yani dumping. Aidha, kamati ilishauri serikali na serikali ilikubali kuweka sharti la kwamba endapo msamaha utatumika kwa namna ambayo haijakusudiwa, msamaha huo utaondolewa na mhusika atalazimika kulipa ushuru stahiki. Marekebisho hayo yanaonekana kupitia jedwali la marekebisho ya serikali. Sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 6 kinafanywa marekebisho ili kujumuisha uwekezaji mahiri ulioidhinishwa na kamati ya kitaifa ya uwekezaji, ambapo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Aidha, kuongeza kifungu kipya cha 55A kwa kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0 kwa mbolea inayozalishwa ndani ya nchi ili kuleta unafuu kwa wakulima na watumiaji wa mbolea. Vile vile kurekebisha jedwali ili kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwa magunia ya mkonge yanayotengenezwa hapa nchini inayotambuliwa kwa HS code 6305.90.00 na malighafi yanayotambuliwa chini ya HS code 7229.9000 ambayo hutumika kutengenezea mitungi ya gesi. Mheshimiwa Spika, kamati inakubaliana na serikali kwa mabadiliko ya sheria katika sheria hii kwa lengo la kupunguza bei ya magunia yanayozalishwa ndani. Hata hivyo, ilishauri serikali na serikali ikakubali kuweka ukomo wa mwaka mmoja ili kuangalia endapo msamaha huo unaleta manufaa yanayokusudiwa. Aidha, kamati ilishauri kwamba kuhusu msamaha wa malighafi za kuzalisha mitungi ya gesi usitolewe katika kipindi hiki kwa sababu utaathiri mapato ya serikali. Serikali ilikubali pendekezo hilo la kamati na ibara ya 15B ya mswada iliondolewa kama inavyoonekana kwenye jedwali la marekebisho la serikali. Maoni na pendekezo ya jumla. Mheshimiwa Spika, masuala mengine yaliyojadiliwa katika kamati wakati wa kupisha mswada wa sheria ya fedha ni kama yafuatavyo: kufanya tathmini na utafiti ya faida na hasara ya misamaha ya kodi ambayo inatolewa na serikali. Mheshimiwa Spika, kamati inashauri serikali kuhakikisha kuwa inajiridhisha na misamaha ya kodi pamoja na vivutio vingine vinavyolenga kuvutia uwekezaji nchini. Kujiridhisha kwa hatua hizo ni kuhakikisha kuwa inaleta matokeo tarajiwa na sio kuipotezea serikali mapato. Aidha, kuwepo na usimamizi mzuri wa misamaha inayotolewa na serikali kwa wawekezaji mahiri pamoja na kimkakati. Misamaha ya kodi kwa pato la taifa, yani tax exemption against GDP. Mheshimiwa Spika,
Misamaha ya kodi ni hatua ya sera za mapato ambayo huwa na malengo mbalimbali kama vile kuchochea uzalishaji, kupunguza gharama za huduma au bidhaa, kugawanya rasilimali na kuchochea ukuaji wa sekta. Hata hivyo, malengo tuliyojiwekea katika mpango wa miaka 5, misamaha haitakiwi kuzidi 1% ya pato la taifa. Hivyo ni wakati sasa kwa serikali kufanya tathmini ya kina ya misamaha yote ya kodi iliyotolewa na kuona endapo misamaha hiyo imefikia malengo yaliyokusudiwa. Serikali kuimarisha vitengo vya utafiti wa sera za mapato ili kuiwezesha serikali kuwa na taarifa za uhakika pindi inapoandaa sera za mapato. Mheshimiwa Spika, kuna haja ya msingi ya kuimarisha vitengo vya utafiti wa sera za mapato na hasa kodi kwa kuvitengea rasilimali watu na fedha za kutosha ili vitekeleze majukumu yake kikamilifu. Kamati inaamini mabadiliko yanayofanywa mara kwa mara katika sheria za kodi ni kutokana na kutokuwa na utafiti wa kutosha wa kina katika sera za mapato. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia fursa hii kwanza kukushukuru wewe Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii ili niweze kuwasilisha maoni ya kamati kuhusu mswada wa mabadiliko ya sheria za fedha namba 13 wa mwaka 2022 mbele ya bunge lako tukufu. Pili, nimshukuru Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge naibu spika kwa ushirikiano wake. Aidha, napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Miguru Lameck Nchemba, mbunge waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Hassan Chande, mbunge naibu waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Hussein Bashe, mbunge waziri wa kilimo, Mheshimiwa Exaud Kigahe, mbunge naibu waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na ofisi ya mwandishi wa sheria wa bunge kwa ushirikiano wao kwa kamati. Aidha, napenda kuwashukuru watendaji wote wa Wizara ya Fedha na Mipango na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa maoni na ushauri wao uliowezesha kamati kuchambua mswada huu hadi kufikia hatua hii. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru Mheshimiwa Omar Kigua, makamu mwenyekiti wa kamati ya budget, na vile vile napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya budget kwa umakini, umahiri na uvumilivu wao katika kipindi cha uchambuzi wa mswada huu, hasa ukizingatia kwamba muda haukuwa rafiki sana. Naomba orodha yao ya majina ya wajumbe hao yaingia katika kumbukumbu rasmi za bunge, yani Hansard. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee naomba kumshukuru katibu wa bunge Bi Nenelo Mwihambi NDC pamoja na watendaji wote wa ofisi ya bunge kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Aidha, napenda kuishukuru sekretarieti ya kamati ya budget ikiongozwa na ndugu Michael Kadebe ambaye ni mkurugenzi wa idara ya budget kwa kuratibu shughuli za kamati pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii kwa wakati. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya budget kwa kutupa mwelekeo wa namna kamati ilivyofanya kazi kwenye mswada huu. Waheshimiwa wabunge, nayo orodha hapa ya wabunge ambao wameomba kuchangia kwenye hoja hii. Tutaanza na Mheshimiwa Joseph George Kakunda, Mheshimiwa Jonas Mbunda, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimei. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi hii ya kuwa mchangiaji wa kwanza kwenye huu mswada. Mimi jambo la kwanza nipongeze sana serikali kwa kuja na mapendekezo ambayo yatakwenda kusaidia sana kuboresha maeneo ambayo kweli yalikuwa na matatizo. Hizi sheria 5 zilizorekebishwa zilikuwa yale maeneo yanayorekebishwa yalikuwa yanaleta matatizo ya kuchelewesha hasa baadhi ya miradi na kuchelewesha uwekezaji na kuathiri hasa eneo la wakulima. Mheshimiwa Spika, tunao miradi mikubwa ya kimkakati ya uwekezaji mahiri imechelewa kwa muda mrefu. Mradi kama Liganga na Mchuchuma na miradi mingine ya aina hiyo, kama hii miradi ambayo tunaenda kuzungumza kuhusu ujenzi wa bandari ya Bagamoyo ina elements kama hizo. Na hisi kwamba sheria hii, marekebisho haya hasa kwenye eneo hilo yamechelewa sana na yametuchelewesha kweli kupata faida kubwa kutokana na uwekezaji kwenye miradi hii mikubwa. Una sheria ya uwekezaji nzuri, imeweka utaratibu mzuri. Tunakwenda kwenye baraza la ushauri ile la uwekezaji chini ya waziri mkuu mwenyewe kabisa,
na mawaziri ni wajumbe, lakini wakitoa maamuzi au ushauri au mapendekezo, waziri wa fedha alikuwa anakosa power ya kuweza kutekeleza mapendekezo ambayo yametoka kwenye NISC. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, marekebisho ambayo yanakuja kupitia marekebisho haya yanakwenda kumpa nguvu sasa waziri wa fedha baada ya approval ya baraza, ili aweze kutekeleza mapendekezo ya baraza la uwekezaji chini ya ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda kuwashawishi wenzangu kwamba tukubali, bunge likubali marekebisho haya ili kuweza kuisaidia nchi kutekeleza miradi mikubwa ambayo ina faida kubwa kwa nchi. Nipongeze sana kile kipengele ambacho kimewekwa cha kuweka angalizo ili hawa watakaopewa misamaha wasitumie vibaya. Hiyo napenda kuiomba serikali iwe macho, ili hawa ndugu zetu ambao watakuwa wamepewa misamaha basi waitumie vizuri misamaha hiyo kwa mujibu wa sheria. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, kumekuwa na kilio cha siku nyingi sana kuhusiana na togwa la zabibu au wengine wanaita mchuzi. Tulikuwa tunabishana ni mchuzi au togwa. Mimi nadhani mchuzi ni ule wa nyama. Sasa hii kuita mchuzi wa zabibu kidogo ilikuwa inaleta shida. Kwa hiyo mimi napenda kutumia neno togwa la zabibu. Wakulima wengi wa Dodoma hapa walikuwa wanalalamika sana kwamba wanakosa soko na mambo kama hayo. Kwa hiyo hii hatua inayopendekezwa hapa ya kuongeza kodi kwenye uagizaji wa nje wa bidhaa hizi za togwa la zabibu na wines ni hatua ambayo itasaidia wakulima wetu wapate soko. Kwa hiyo ni jambo ambalo sasa na wagogo nao wataanza kupata uchumi kutoka kwenye kilimo, akina Mheshimiwa Simba Chawene hapo. Kwa hiyo wenzetu hapa sasa wagogo wataanza kuongeza uzalishaji kwa sababu sasa watakuwa na soko la uhakika. Hii ni hatua ambayo ni muhimu sana, Mheshimiwa Spika. Eneo la tatu ambalo ningependa nilizungumzie kutokana na marekebisho haya, Mheshimiwa Spika, ni eneo la mbolea. Tangu tulivyopata janga la uviko 19, viwanda vilifungwa duniani, karibu viwanda 6,000 vilifungwa duniani vya kuzalisha mbolea. Kukawa na uhaba mkubwa sana wa mbolea. Sasa kwa sababu sisi hatuna kiwanda cha mbolea ndani ya nchi, tunategemea kuagiza nje, gharama za usafirishaji na ununuzi zilipandisha bei ya mbolea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hatua hapa ambao kwanza naanza kuipongeza serikali kwa hatua ambayo imechukua mwaka huu ya kuweka ruzuku kwenye mbolea ambayo imeshusha bei ya mbolea, ni hatua muhimu sana. Hongera sana Mheshimiwa Rais, hongera sana Waziri wa Kilimo na Waziri wa Fedha. Hiyo ni hatua muhimu sana, lakini hii hatua ambayo sasa inakuja kutarget kupunguza gharama za uzalishaji kwa kupunguza mrabaha kutoka 3% hadi 1% kwenye phosphate ambayo ni malighafi muhimu kwenye utengenezaji wa mbolea. Hii ni jambo ambalo ni muhimu sana, na kwa kweli limekuja katika wakati mwafaka kwa nchi hii ambayo sasa tunaenda kuwa na kiwanda kitakachozalisha tani 600,000 za mbolea hapa Dodoma, na tuna kiwanda kingine kule Manyara kinazalisha, cha Minjingu kinazalisha nadhani tani karibu 30,000. Sina takwimu sahihi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda mfupi ujao kupitia kipengele hiki tutaenda kushusha gharama za mbolea inayozalishwa nchini. Kwa hii nao ni hatua ambayo kwa kweli ni ya kupongeza sana serikali, na tukipitisha hii marekebisho ya sheria, basi tunaenda kumsaidia mkulima wa nchi hii aweze kupata mbolea inayozalishwa ndani ya nchi kwa gharama nafuu. Lakini la pili, nipongeze serikali, imekuwa sikivu sana kwenye majadiliano, hasa mwanzoni tulipokuwa tunapendekeza kwamba hii madini ya chokaa nao ni muhimu sana katika utengenezaji wa mbolea. Kulikuwa na debate kubwa, kulikuwa na mazungumzo marefu kwamba sasa tutadhibiti namna gani, kwa sababu chokaa ina matumizi mengi kwenye viwanda, kwenye ujenzi na kwenye maeneo mengine. Lakini Mheshimiwa Spika, chokaa yenyewe ukimwaga kwenye ardhi inaongeza rutuba kwenye ardhi. Chokaa yenyewe ni mbolea. Kwa hiyo na vile chokaa yenyewe ni malighafi
katika kutengeneza mbolea. Kwa Mheshimiwa Spika, hii hatua ya kukubali chokaa nayo iingizwe, ilichukua waongeze tu usimamizi na udhibiti, ni jambo ambalo la kupongeza sana serikali. Mimi naomba sana Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu likubali marekebisho haya ili kumsaidia Mtanzania. Naomba sana niseme kwamba naunga hoja mkono. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Jonas Mbunda, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimei. Mheshimiwa Ali Hassan Omar King ajiandae. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuchangia marekebisho ya sheria mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii nimpongeze Waziri wa Fedha pamoja na jopo lake kwa kuleta mabadiliko ya sheria hizi ambazo moja kwa moja sehemu kubwa zinalenga kuwasaidia wakulima wa nchi. Lakini la pili, naomba nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kutenga kiasi cha shilingi bilioni 150 kwa ajili ya kutoa ruzuku ya mbolea. Hilo ni swala la muhimu sana na limeleta faraja kubwa sana kwa wakulima wa nchi hii. Mheshimiwa Spika, nitachangia miswada hii hasa kwenye maeneo ambayo yanagusa wakulima. Eneo la kwanza, serikali imeleta mapendekezo ya kubadilisha mswada wa sheria sura namba 123 kipengele cha 87(1) ambacho kimependekeza kupunguza miraba ya ushuru kwenye malighafi mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Swala hilo ni la muhimu sana. Jambo la kwanza ni lile eneo sikivu la serikali la kuhakikisha kwamba wakulima wetu wananufaika na kilimo katika nchi yetu. Lakini swala la pili ni jambo la msingi ambalo litavutia wawekezaji wa viwanda mbalimbali vya mbolea katika nchi yetu. Kwenye swala hili la kupunguza miraba kutoka 3% mpaka 1%, ni swala la msingi sana kwa sababu litasaidia kupunguza gharama mbalimbali za uzalishaji wa mbolea. Na kama mlivyoona kwamba kwa mwaka huu uliopita ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakulima. Kwa hiyo tunaona kabisa wazo hili la serikali litasaidia kuleta manufaa makubwa sana kwa wananchi katika nchi hii. Lakini pamoja na kuunga mkono hoja hii ya serikali, nilikuwa naomba nitoe ushauri ufuatao. Ushauri wa kwanza, niombe serikali sasa, kama wabunge wenzangu wataunga mkono na tukapitisha sheria hii, serikali iweze kusimamia kwa karibu sana ili tuweze kupata matokeo chanya na tuone kabisa punguzo hili limewasaidia wakulima. Lakini ushauri mwingine, kama patakuwa na uwezekano, serikali angalie uwezekano wa kutoa bei elekezi za mbolea kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, mabadiliko hayo tungeomba yahusishe madini zote ambazo zitatumika kwa ajili ya kutengeneza mbolea, ambayo yametolewa kupitia mswada, lakini saidia sana kurekebisha hali ya udongo katika kiasi cha mbolea kidogo sana udongo wa kurekebishwa. Asante sana Mheshimiwa Jonas Mbunda, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimei. Mheshimiwa Ali Hassan Omar King ajiandae. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuchangia marekebisho ya sheria mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii nimpongeze Waziri wa Fedha pamoja na jopo lake kwa kuleta mabadiliko ya sheria hizi ambazo moja kwa moja sehemu kubwa zinalenga kuwasaidia wakulima wa nchi. Lakini la pili, naomba nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Rais
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutenga kiasi cha shilingi bilioni 150 kwa ajili ya kutoa ruzuku ya mbolea. Hilo ni swala la muhimu sana na limeleta faraja kubwa sana kwa wakulima wa nchi hii. Mheshimiwa Spika, nitachangia miswada hii hasa kwenye maeneo ambayo yanagusa wakulima. Eneo la kwanza, serikali imeleta mapendekezo ya kubadilisha mswada wa sheria sura namba 123 kipengele cha 87(1) ambacho kimependekeza kupunguza miraba ya ushuru kwenye malighafi mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Swala hilo ni la muhimu sana. Jambo la kwanza ni lile eneo sikivu la serikali la kuhakikisha kwamba wakulima wetu wananufaika na kilimo katika nchi yetu. Lakini swala la pili ni jambo la msingi ambalo litavutia wawekezaji wa viwanda mbalimbali vya mbolea katika nchi yetu. Kwenye swala hili la kupunguza miraba kutoka 3% mpaka 1%, ni swala la msingi sana kwa sababu litasaidia kupunguza gharama mbalimbali za uzalishaji wa mbolea, na kama mlivyoona kwamba kwa mwaka huu uliopita ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakulima. Kwa hiyo tunaona kabisa wazo hili la serikali litasaidia kuleta manufaa makubwa sana kwa wananchi katika nchi hii. Lakini pamoja na kuunga mkono hoja hii ya serikali, nilikuwa naomba nitoe ushauri ufuatao. Ushauri wa kwanza, niombe serikali sasa, kama wabunge wenzangu wataunga mkono na tukapitisha sheria hii, serikali iweze kusimamia kwa karibu sana ili tuweze kupata matokeo chanya na tuone kabisa punguzo hili limewasaidia wakulima. Lakini ushauri mwingine, kama patakuwa na uwezekano, serikali angalie uwezekano wa kutoa bei elekezi za mbolea kwa wakulima wetu. Mheshimiwa Spika, mabadiliko hayo tungeomba yahusishe madini zote ambazo zitatumika kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Kwa maelekezo ambayo yametolewa kupitia mswada huu kwenye upande wa phosphate, lakini vile vile chokaa ambayo itasaidia sana kurekebisha hali ya udongo katika maeneo mbalimbali ili wakulima waweze kutumia kiasi cha mbolea kidogo sana baada ya udongo kurekebishwa. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema awali, hoja yangu italenga hasa kwa maeneo ambayo yanamnufaisha mkulima. Hoja ya pili, nakuja kwenye ushuru wa ongezeko la thamani. Wakulima wa mazao mbalimbali, ukichukulia mfano kahawa, korosho na mazao mengine, kwa muda mrefu walikuwa wakilipa gharama kubwa sana ya magunia katika kuhifadhia hayo mazao mbalimbali. Na gharama hizo zinatokana na uzalishaji, gharama kubwa ya uzalishaji wa hayo magunia ya katani. Tunavyo viwanda zaidi ya 100 ambavyo vinazalisha magunia ya katani, lakini wakulima walikuwa wanalipa bei kubwa sana kwa gunia moja la kuwekea kahawa au korosho kutokana na gharama kubwa ya uzalishaji. Kwa hiyo hii sheria sura namba 148 ambayo serikali itatoa unafuu, itatoa exemption kwenye uzalishaji wa hayo magunia, itasaidia sana kupunguza bei kubwa ya magunia na itapelekea kuwapa unafuu wakulima wetu kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu bei ya gunia moja ambalo watakuwa wanatumia kuwekea mazao yao itakuwa imepungua. Hiyo nayo itaendelea kuleta faraja kwa wakulima na itaendelea kuleta hamasa kubwa sana ya wakulima kuona kwamba mazao ambayo wanalima yanawasaidia kwenye masuala ya maisha. Mheshimiwa Spika, swala la mwisho naomba nichangie kwenye jedwali la 4 linalohusu mapendekezo ya serikali ya kuongeza ushuru wa mvinyo kutoka shilingi 2,466 na senti 45 kwa lita hadi shilingi 5,600 kwa lita.
Hiyo itasaidia sana kupunguza bidhaa zinazotokana na mvinyo kuingia nchini, na itasaidia sana kulinda soko la wakulima wa zao hili la zabibu, ili kuweza kuwapa hamasa kubwa zaidi ya kuendelea kujali kilimo chao na kuwafanya waridhike na hali halisi ya kilimo. Lakini pamoja na hilo, nilikuwa naomba nishauri serikali kuzingatia mambo yafuatayo. Swala la kwanza, serikali isimamie sasa ubora wa uzalishaji wa mvinyo ambao tunazalisha ndani ya nchi, ili kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye ushindani kwenye soko la mvinyo. Lakini swala la pili, baada ya kupitisha sheria hii, serikali iangalie kama mvinyo unaozalishwa nchini utaweza kutosheleza mahitaji ya viwanda vyetu vinavyozalisha bidhaa za mvinyo hapa nchini. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Naomba niunge hoja kwa miswada hii. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimei atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Hassan Omar King. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso ajiandae. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa fursa hii, na nianze pia kwa kujiunga na wenzangu kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu anayeongoza serikali ya awamu ya 6 kwa kuanza kuchukua hatua madhubuti na za kimkakati za kuongeza uwekezaji na kasi ya uwekezaji katika uchumi wetu. Kwa vile mimi naona kwamba mswada huu una maudhui ya kimkakati kabisa, na sio tu kwamba tunaona kwamba kuna kupunguza hapa na pale, lakini utaona kwamba ni mswada au ni marekebisho ambayo yanaenda kumpa Mheshimiwa Waziri wa Fedha uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka ili kuweza kuruhusu miradi ile mahiri na ya kimkakati kuanza hapa nchini upesi, bila kusubiri bureaucracy ya kupeleka kwenye bunge, kwa sababu sheria za kikodi mara nyingi zinahitaji zirudi huku bungeni, na naamini kwamba Mheshimiwa Rais ameruhusu mswada huu uje ili uweze kufupisha ule mchakato wa mwekezaji kuweza kufika na kuanza mradi wake. Mheshimiwa Spika, kwa sisi tunaofahamu ni kwamba wawekezaji wote na miradi mingi inakuwa na mahitaji tofauti ili iweze kuonyesha kwamba itakuwa na faida katika kipindi ambacho yule mwekezaji amejiwekea, na bila yale masharti au zile athari ambazo yeye anaziona kwenye mradi ule hazijawa address kwa namna ambapo yeye na bodi zake kama ziko nje ya nchi au ziko hapa nchini, basi inakuwa vigumu sana kuchukua hatua ile ya kuanza kutekeleza mradi. Na mara nyingi watapita kwenye maeneo mbalimbali, wataanza TIC, wataenda kwenye ambao baadaye wataishia hata kwenye National Investment Sharing Council, ile kamati ya uwekezaji ya taifa, lakini kama hawana uhakika kwamba yale wanayojadili, yale walioahidiwa na taasisi hizi hayataenda